බලන්න පුතේ හැමෝම right. So grade 11 English medium science theory class. Today is your third day. හරි. Okay. පැති පහක් තියාගන්න පුතේ අද මලුතෙන් ආපු අය CR පොතක පැති පහක් තියාගන්න. හරි. එතකොට වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ හැමෝම ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ ඔන් කරන්. හරිද පුතේ? ඔව්. තව ඉන්න පුතේ ඉක්මනට ඔන් කරන් ටක් කරලා වීඩියෝ. හරි. දැන් අද අලුත් අවුරුද්ද ඔයගලගේ එක්සෑම් ඊයේ එක පුතේ අදම අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නව නේද? වීඩියෝ ඔන් කරන්නකෝ රේඛා ගිහාන් අන්සීලු කුමේෂා ටෙෝන් නෙත්ම වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න සාධාරණම හේතුවක් තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. හරි? right. okay. අයිනේ පුතේ අද ගොඩක් අය LMS එකෙන් ආවා හරියට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ තව එක්කෙනෙක් හිටියා LMS එක අදයි හැදුවේ ෆීස් ගෙව්වෙත් නැහැ. ඒ වගේව දාන්න එපා පුතේ group එකේ. එහෙම නේ. ලොකු සීන් වගේනේ නේ. මම අද හැදුවේ LMS එක මොකද කියන්නේ මට link එක දීපන් කියලා. අන්න ඒ වගේ සීන් එකක් දාන වගේ මට පෙවුනේ. හරි ඒවා දාන්න එන්න එපා. අදයි මම LMS එක හැදුවේ ෆීස් උත් ගෙව්වේ නැහැ කියලා දාලා තිබ්බ group එකේ. මම group එකෙන් අයින් කරේවා. ඒවා දාන්න එන්න එපා මේ අවුරුද්දේ. අන්තිමට මම link එක දුන්නා. හරි. ඒවා හදලා වේලාසනින් කියන්න එක්ක අඩු කලින් LMS එක හදන්න එපා. ආයෙ තියාගන්න එපා පුතේ ඒවා. ඊට පස්සේ කොබන් අද පාඩම් කරලා ආපු අය රේසියෙන් දාන්න බෑ මෙතෙක් කරපු ඔක්කොම පාඩම්. මේ පොඩ්ඩයි පැති 3යි නේ පැති 3යි කරේ. පුළුවන් නේ? CR පැති 3යි. CR පැති 3ක්. පාඩම්ද? ඇයි ඒ? පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඔබ රේසියෙන් දාන්න බලන්න. ඉහාන් පාඩම් කරලා තියෙනවා, ඔවින්ද පාඩම් කරලා තියෙනවා, බුදීෂ පාඩම් කරලා තියෙනවා, ඔමයාගේ පාඩම් කරලා තියෙනවා. තව කවුද පුතේ? CR පැති 3යි තාම කරේ. හරි. ඉහාන්, ඔවින්ද, බුදීෂ, ඔමයාගේ. එච්චරද පුතේ? අනිත් අය පාඩම් කරේ නැද්ද? ඔබ ලෝ හෑන්ඩ් දාන්න බෑ. එච්චරයි දින්නේ. 4යි. හරි හරි. බලන්න දැන් කොහොම හරි පුතේ එක්සෑම් ඊයේ එක දැන් එක්සෑම් අවුත් වීඩියෝ බැලුවෙත් නෑනේ. හරි. ඊට ටිකක් බලන්න ඕනේ. ටිකක් බලන්න. හරි. අද පුතේ ඊට පස්සේ වීඩියෝ බලන්න බෑ කියන්නේ එන්න බැරි වෙච්ච අය වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඉඳ තියන්න එපා. ආයි තව අවුරුද්දක් එන්නේ නෑ chance එකක්. ඒ නිසා පාඩම් කරන්න ඕනේ. හරිද? ඔයගන්ට වැඩ වැඩි කියන්නත් බෑ පුතේ. ඉතින් වැඩ වැඩි නම් මට අහන්න වෙනවා මොනවද තියෙන වැඩ කියලා. ළමයින්ට කන්න බොන්න දෙන්න තියෙනවා. ළමයින්ට කීර දෙන්න තියෙනවා. ගෑනු ළමයින්ට මිනිස්යාට කන්න බොන්න උයලා දෙන්න තියෙනවා. ස්කෝර් දාන්න තියෙනවා. පිරිමි ළමයින්ට ජොබ් එකට යන්න තියෙනවා. ගෑණි කියන දේ කරන්න ඕනේ. එහාට එක්කන් යන්න ඕනේ, මෙහාට එක්කන් යන්න රැට අනියට යන්න ඕනේ. ළමයින්ගේ අඩුපාඩු හදන්න ඕනේ, අඳුන් අඳන්න ඕනේ. වැඩ ගොඩයි. ඇයි වේලාසනින් කසාද වෙන්නේ? ටිකක් ඉවසන්න තිබ්බනේ. නැත්තම් මොනවද වැඩ? ඇයි වැඩ කරේ නැත්තේ? දැන් මං අහන්නේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අත උස්සපු නැති අයගෙන්. දැන් පුතේ 2024 අවුරුද්දත් ආවා. ජනවාරි 1 වෙනිදාත් අලුත් වුණා කිව්වා. ඇයි පාඩම් කරේ නැත්තේ? ඒකයි මං අහන්නේ. කවද්ද රොක් කරන්නේ? නෑ ඇත්තට අහන්නේ මං කවද්ද කරන්නේ පුතේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කෙනෙක් අලුත් අවුරුද්දේ අලුත් වෙනවා. අලුත් වැඩේ කොහොම හරි හොඳට කරනවා කියලා හිතනවා. ඒක දැන් අලුත් අද මේ දවස් තුනේ තාම CR පොතේ පැති 3යි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ 10 කන්ටෙන්ට් එක. ඒ වගේ 11 තව ඒ වගේ CR පොත් 3ක් එකතු වෙනවා පුතේ. එතකොට පැති 3ක් කරපු නැති කෙනා පොත් 3ක් පාඩම් කරයිද? ගන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා දැන් ඔය චුට්ටෙන් මම ප්‍රශ්න අහුවොත් එහෙම බෑනේ පුතේනේ. ඒ නිසා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් හරි ඇම්බිෂන් එක අඩු කරන්න ඕනේ. පොඩි ජොබ් එකක් කරනවා. ලොකු ජොබ් එකක් නෙමෙයි ඔෆිස් එක පියන් කෙනෙක් නැත්නම් සිකියුරිටි ගාර්ඩ්ලා දැකලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ එහෙම කෙනෙක්. හොටෙල් එකක අර ඉන්නේ මොන රූම් බෝයිද කියන්නේ. කවුරු හරි යන්නේ එහෙම කෙනෙක්. ඒ වගේ බස් කන්ඩක්ටර් කෙනෙක්. පිරිමි ළමයි. ගෑනු ළමයින්ටත් එක එක වෘත්තීන් තියෙනවා. සමහර වෘත්තීන් කියන්න බෑ හොඳ නෑ. හරිද? ඊට පස්සේ නැත්නම් ගොඩක් අයට කරන්නේ මොකක්ද දන්නවද? සල්ලිකාරයෙක් හොයලා බන්දලා දෙනවා. ඒක වැඩි ඈතක නෑ. ඊට පස්සේ ඕ කියන පදයට නටන්න ඕනේ. ඌ වෙන ගෑණියෙක් අරන් ආවත් ඒත් සද්ද නැතුව ඉන්න ඕනේ. විහිළු නෙමෙයි ඈ. ඇයි ඒ? ඇයි පුතේ ජොබ් එකක්වත් මොකක්වත් ගෑනු ළමයට නෑනේ. ඒ නිසා කටවහන් ඉන්නම් කිව්වොත් කටවහගෙන ඉන්න වෙනවා. දැන් Tamanට ජොබ් එකක් තියෙනවා Taman හොඳ ක්වොලිෆයිඩ් නම් ඔය එහෙම කියන්නේ නෑ පුතේ. ඒ පිරිමි කෙනත් බයයි ගෑනු කෙනාට. ඇයි? මෙයා හොඳ ක්වොලිෆයිඩ් කෙනෙක්. නේ එහෙම අනම්මනම් කිව්වොත් එහෙම නඩු දාලා මට ප්‍රශ්නයක් ඇති කරයි. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ඒකයි ඉස්සර තමයි ගෑනු ළමයි ඉගෙන ගත්තේ නැත්තේ. දැන් එහෙම නෑ පුතේ. දැන් ගෑනු ළමයිනුත් ඉගෙන ගන්න. පිරිමි ළමයිනුත් ඉගෙන ගන්න. පිරිමි ළමයින්ටත් ප්‍රශ්නයක් එනවා පුතේ හරියට ඉගෙන ගත්තේ නැත්තම්. දැන් අපි හිතුවොත් Tamanට වඩා නේ වැඩි ඈතක නෙමෙයිනේ පුතේනේ. ඔයගොල්ලෝ සමාජයට යනවා Tamanට වඩා ක්වොලිෆයිඩ් කෙනෙක් වයිෆ් කෙනෙක් විදිහට හිටියොත් මොකද කරන්නේ? ඔය රණ්ඩුවක් එහෙම වෙච්ච වෙලාවක බලන්න ඕනේ. එතකොට කියනවා කමුස මට කට ගහන් එන්න එපා. මම කමුසට වඩා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ආයි සද්ද නැතුව ඉන්නව කිව්වම ගොනා වගේ ඉන්න ඕනේ පුතේ. ඒතර පිරිමිකම ඒක නෑ.
ඔව් විහිළු නෙමෙයි ඈ. ඒ හැමදේම තියෙන පුතේ. ඔය මං කිව්වේ නිකන් මේ මැරේජ් ලයිෆ් එක විතරයි. සමාජයේ සෑහෙන පොන් වෙනව. ඔය ඔයගොල්ලෝ තව අවුරුදු 2යිනේ ඉස්කෝලේ යන්නේ. ඔය ඊට පස්සේ එක එක ප්‍රෝග්‍රෑම් තියෙනවා මොනවද? back to school දැකලා ඇති ඔයගොල්ලෝ. අර ලොකු කට්ටිය ඉස්කෝලේ ඇඳුම් ඇඳගෙන ආයෙ ඉස්කෝලේට එනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ අක්කලා ගිහලා ඇවිල්ලා ඇති. ඒ එනකොටත් මාර වැඩ වෙනවා පුතේ. සමහර අය මොකද වෙන්නේ දැන් ඉස්කෝලේට එන්නේ හොඳ වාහනයක. හරිද? සමහර අය බස් එකේ back to school යනකොට ඒව සමහර වෙලාවට අර හොඳ වාහනයක ඉන්න එක කතා කරනවා. මචං මොකද කරන්නේ? එන්න මම මේ වාහනයක් ගත්තා. යන් මම ඔයාලා ඩ්‍රොප් කරන් යන්නම් කියලා. නිකන් හෙළුවෙන් යනවා වගේ තමයි දැනෙන්නේ පුතේ. ඒ තමන්ගේම එකට වාඩිලා හිටපු යාළුවා. තමන් එන්නේ බස් එකේ අරයා හොඳ වාහනයක ඇවිල්ලා එයාගේම වාහනයක. වැඩි ඈතක නෙමෙයි ඕවා තියෙන්නේ. මම ඒකයි කිව්වේ ඔයගොල්ලෝ දැනට අවුරුදු 11ක් ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව අවුරුදු 2යි ඉස්කෝලේ යන්න තියෙන්නේ. ආයි තුන්වෙනි අවුරුද්දේ කෙලින්ම සොසයිටි එකට තමයි යන්නේ. කැම්පස් යන බව ඇත්ත. හැබැයි කැම්පස් ගියාට මොකද වෙන්නේ පුතේ? මං කිව්වේ පාර්ට් ටයිම් ජොබ් කරන්න වෙනවා. කීයක් හරි හොයාගන්න වෙනවා. ගෙදරින් ඕලගේ වේදම දරා ගන්න බෑ. ඒක කෙලින්ම සමාජය තමයි පුතේ. හරිද? එතකොට ඒ නිසා වැඩි කාලයක් නෑ. මොකද අවුරුදු 11ක් ගියා. 11ට සාපේක්ෂව දෙක පුංචි. හරිද? ඒ නිසා මේ අවුරුද්ද ගොඩක් වටිනවා. දැන් ලබන සතියේ මම බලනවා පාඩම් කරලා නැත්තේ කවුද? අතුස් ගන්න ඕනේ හැමෝම පාඩම් කරා කියලා. මොකද පුතේ මේ සති තුනට ඔයගොල්ලෝ හිතලා බලන්නකෝ. මේ පොළ තුනවත් පාඩම් කරලා නෑනේ. මම ඉස්සර පාඩම් කරන විදිය කිව්වා ඔයගොල්ලන් නැද්ද? අද කරපුව අද පාඩම් කරන්න නැද්ද? රෑ නිදා ගන්න කලින් පාඩම් කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ කිව්වද කතාව? ඒ කියලාත් කරලා නෑ. කරන්න ඕනේ. අනිත් දවසේ මම පටන් අරගෙන තමයි මේ පටන් ගත්ත ගමන් අහනවා කවුද පාඩම් කරේ කියලා. පාඩම් කරේ කියලා අහලා තමයි මම කරගෙන යන්නේ. අනිත් අයට ලීව් වෙන්න කියනවා, ෆිසිකල් අයට යන්න කියනවා. සල්ලි නැති වුණාට කමක් නැහැ පුතේ. සල්ලි බලාගෙනම නෙමෙයි පන්ති කරන්නේ. ඒ නිසා වැඩ ටික කෙරෙන්න ඕනේ මට 10ක් කරන්න තියෙනවනේ. ලබන සතිය අතුස්සන්න ඕනේ. හරිද? ඔක්කොමල පාඩම් කරා කියලා මෙච්චරයි දැන් ටාගට් එකක් තියාගන්න 11 ටික මෙතෙක් ක්ලාසස් වල සයන්ස් විතරක් නෙමෙයි. මැත්ස්, හිස්ටරි, බුද්දිසම් හරි මොනවා හරි හැම එකේම මෙතෙක් කරපු ටික ඔක්කොම පුළුවන්. රෝගාණ කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔව් 11 ඔය කරන් යනවා වගේ කරන් යන අතරතුර 10 තනියෙන් පාඩම් කරන්න ඕනේ. ඒ ඕගොල්ලන්ට හිතෙන්න එපා පුතේ පොඩි අය නෙමෙයි දැන් මේ පැති තුනක් මම පාඩම් කරේ නැත්නම් දැන් ජනවාරි මාසේ ඉවරයි. අද 21. පළවෙනිදා නිකන් ඊයේ පෙරේදා වගේ. මතක නැද්ද? අහස් කුරු ගියා, මල් වෙඩි පත්තු කරා, රතිඤ්ඤ පත්තු කරා ඊයේ වගේ මතක. දැන් ඔහොම එක දවසක් එනවා මම කියනවා හරි එහෙනම් පුතේ හොඳයි මෙච්චර දවසක් පන්ති ආව ඔයගොල්ලන්ට එන wish you all the best for your all level exam කියලා ක්ලාස් එකේ අන්තිම දවසේ ක්ලාස් එක ඉවරයි. තව දවස් 3කින් all level exam. මෙහෙම කරද්දී එනවා පුතේ. එතකොට පරක්කු වැඩි. දැන් ඔන්න අපි හිතමුකෝ අවුරුද්දක් තියෙනවා කියලා. දැන් අවුරුද්දක් තියෙනවා. කොහොම හරි මැනේජ් කරමු. පැය ටික මැනේජ් කරමු. මේ grade 11 කට්ටිය. බෑ කියන්න බෑ හොඳේ. ආයි බලනකො වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. පේන්නේ සමහර අය. ඔන් කරන්. හරි. තව ඉන්න. හරි. ලබන සති පාඩම් කරන් එන්න පුතේ මං අහනවා 10 minutes. ඕකේ. ඒ කියන්නේ මං ආයි ඉරිදා අහනවා මෙතෙක් කරපුවා පුළුවන්. කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඉරිදා සන්ඩේ ක්ලාස් එක සම්පූර්ණයෙන් පාඩම් කරලා තියෙනුනේ. තාම පැති 3යි කරේ. සැටර්ඩේ ක්ලාස් එකේ grade 10 මතක් කරන් යන්න. ඒකට ඒකත් පුළුවන්ද කියලා ඇහුවාම ඔව් පුළුවන් කියලා අත උස්සන්න ඕනේ. grade 10 උත් තාම පොඩ්ඩයි කරේ. මම හිතන්නේ නියුක්ලික් ඇසිඩ් ඉවර කරානේ. නියුක්ලික් ඇසිඩ් වෙනකල් ඉවර කරා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ ලොකු සපෝට් එකක්. ආයි 10ට එන්න ඕනෙත් නෑ. grade 11 normal time table එකේම science වල 10ත් යනවා 11ත් යනවා. ආයි ඕක පුතේ බැරි වුණොත් එහෙනම් විභාග පෝස්ට්පෝන් කරන්න. ඒ කියන්නේ 2025 කට්ටියත් එක්ක ලියන්න. ඉතින් අවුරුද්දක් පිටිපස්සට ජීවිතේ යවා ගන්න එපා. අපරාධින අවුරුද්දක් පස්සට යනවා කියන්නේ. ඔය පුතේ ආයි අර 10 පළවෙනි පාඩම රිවිෂන් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. පේපර්ස් කරන්න බෑනේ ඊට පස්සේ. හරිද? මේ 11 ටිකත් ආයි රිවිෂන් කරන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. හරි කොබන් කවරේ දාන්න කිව්වා බලන්න කොබන් කවරේ දාපුවයි. පළවෙනි පැත්ත ඩිසයින් කරන්න කිව්වා. ඊට අමතරව බුක් කවර් එකක් දාන්න කිව්වා. දෙකෙන් එකක් හරි දෙකම හරි කරපුවා රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. ඉන්නවද? රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. කොබන් පුතේ බුදිෂ යන්න බලන්න. එළියේ ඉන්නේ නේ. හොඳයි නේ සනීපයි. කොබන් දැක් කියන්නේ කොන්නේ නැද්ද? කවරයක් ඇඳ පුතේ මෙතන යටින් නම දාලා මෙතන සයන්ස් මාක් හා ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න පුතේ. හරි. මෙතන දාලා තියෙන සයන්ස්. හොඳයි ලස්සන මොකක්ද පුතේ දාලා තියෙන්නේ? පේන්නේ බ්ලර් වෙලා. හොඳයි. ඒ තේරුම දාලා තියෙනවා DNA එකක් තියෙනවා. ලැප්ටොප් එකකුයි එකයි තියෙනවා.
දැන් 2025 9 years කියලා තියෙනවා නේ පුතේ 24 හරි ඕකේ good ඔය පුතේ අර පළවෙනි පැත්ත මොකක් කරන්නද ඔය සයන්ස් ඩයග්‍රෑම් එකක් කලවන්න පළවෙනි පැත්ත ලියන්න කිව්වා මොකද්ද ඇම්බිෂන් එකයි 2024 9 years ගන්නවා කියලයි right ඔබ බලන්න පුතේ ඔය ඉඳු cover okay පුතේ good ඒකෙත් පුතේ සයන්ස් මොනවා හරි ඩයග්‍රෑම් එකක් කලවන්න ඉස්සර ඔබ බලන්න ෆස්ට් සයිඩ් එක 2024 level 9 years යට මොකක්ද තියෙන්නේ පුතේ ඇම්බිෂන් එකද blur my goals entrepreneur good පුතේ ඕ මේ ඉතින් පුතේ පරිපලක් යනදලානේ ඕකේ එකල O level ලියනවා A level ලියනවා යුනිවර්සිටි යනවා good ලස්සනට යනවා අචීව්මන්ට් කොහෙන්ද යනවා පරිපල හොඳයි nice perfect හරි අන්න එහෙම දාන්න කියලා මම කිව්වා පුතේ හරි ඒක ගෙදරත් මම පිටිය ගහගන්න කියලා කිව්වා ඉඳලා පෙන්නන්න බලන්න පුතේ cover right අපොඩ biology biology පුතා වෙන පොතක් මේන්ටේන් කරනවද එහෙමද පුතේ පොත් තුනක් yes සිග්නල් අඩු වෙනවා ඒක හොඳයි පුතේ biology වලට එකයි physics වලට එකයි chemistry වලට එකයි පළවෙනි සයිඩ් එක පෙන්නන්න බලන්න ආයෙක biology හින්දා bio කරලා තියෙන නේ පුතේ ඒ DNA එක තියෙනවා මේක තියෙනවා මේ පැත්තේ O level 9 years yes I can කවුද පුතේ ambition එක මොකක්ද තියෙන්නේ පුතේ පේන්නේ ambition එක ලියුවද let's us yes I can to be a doctor ද පුතේ ආයෙද නැහැනේ yes ද ඇහෙන්නේ අඩුවෙන් හැබැයි හරි බලන්නකෝ හොඳ ලස්සන ඩිසයින් කරලා තිබ්බ පුතේ අනිත් දවසේ ඔක ගෲප් එකට දාන්න කියන ළමයින්ට බලන්න අද නෙමෙයි ඔබ බලන්න උමයන්ගි පේන්නේ ඉන්නවද සයන්ස් ලස්සන ඩිසයින් එකක් දාලා තියෙනවා 2024 O level උඩට උස්සන්න පුතේ උඩට 9 A's right good යට මොකක්ද තියෙන පුතේ යට ඈ ඒක පේනන්නේ නැද්ද ඒක හංගන ඇයි මොකද්ද තියෙන්නේ පුතේ you want to be a what පුතේ සිග්නල් අඩුයි අද මොකද්ද තියෙන්නේ අපි පුතේ අපි දකුණට ගන්න පේන්නේ පුතාගේ දකුණු පැත්තට ගන්න නෑ අනිත් පැත්ත ඔය පැත්ත නෙමෙයි අද සයි අපි වෙනුවෙන් මොකද පුතේ තියෙන්නේ අපි කියන්නේ මට තේරෙන්නේ නැහැ පුතේ තේරෙන්නේ නැහැ පුතාම කියන්න බෑ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා හවුද එහෙනම් මගේ මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද කොබ අපි හීන වෙනුවෙන් ක්‍රියාපදයක අන්න අපි හීන වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරමුද නෑ ක්‍රියාපදයක ක්‍රියාපදයක හොඳයි එලින් සිංහලෙන්ම දීලා තියෙනවා නේ හීන වෙනුවෙන් ක්‍රියාපදයක හරිද මන්දි ඒක හරිද හරිද උක්තාක්තියට අවුලක් නැහැ නේ පුතේ සතු මිනිහ ගොවන් පුතේ I will be a doctor one day 9 days okay working hard to be a doctor yes ඒකේ සූට් එකයි ස්ටෙතොස්කෝප් එකයි අඳලා තියෙනවා මෙතන පඩිපෙළක් තියෙනවා පුතේ 9 days university graduation yes take the cup good ලස්සන තව එක දැම්මද පුතේ සතු මිනිහ තව එක දාන ගමන්ද good ගිහාන් කොබන් සර් පේපර් රිවිෂන් එකේ මම මේ ඊයේ සතියේ මම අනිත් එක පෙන්නුවා. ඊයේ මට පෙන්වන්න බැරි වුණා. ආයෙක පෙන්නන්න පුතේ නේ ඉසත් අනිත් එක පෙන්නුවා නේ right science okay good මේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙනවා right මේ මොකද්ද පුතේ වෙන භාෂාවක්ද science okay in here right good 9 days ආයෙක වෙනම ලියා තියෙනවා වැල්ලක් වෙන ලියා තියෙන doctor right perfect good ලස්සන තියෙනවා තව ඉන්නද පෙන්නෙම නැති අය උමේෂ පෙන්වන්නේ නේ පුතේ නැද්ද නෑනේ පෙන්වන්න බෑ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් දාලා වෙපෙයි දාන්න බෑ
Science, green color book. Good. First side. H2O. Okay. අර පැන්සලෙන් තිබුණේ පේන්නේ නැහැ ලාවට තියෙන. තව ටිකක් පාට කරමු. මේ ටික ලාවට පේන්න. පාට කරලා පෙන්නන්න හරිද? Okay. H2O විතරයි දැක්කේ. Nice. හොඳයි. ලස්සන කවර් එකක් දාලා තියෙනවා. හොඳයි. වතුර ටිකක් බීලා පටන් ගමු. හරි. අනිත් අය දාන්න වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න බෑ. තව ඔෆ් කරන් ඉන්නවා. වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉක්මනට ඔෆ් කරන් ඉන්න සෙට් එක. හරිය. ඉක්මනට පාඩමට යන්නත් ඕන. ඔතේ හේතුව දැම්මද? මෙතුක, ෂෙයොන්, තරුල්, දිනුදි, මෙතුක, අංජලි, ගෙසඳු. හරි. කවුරුත් හේතුව දාලා නැහැ පුතේ ඉක්මනට වෙලා යනවා. Hari. So, the last day we discussed about this chart, right? Here, classification of plant tissues, meristematic. හැදුවා. අනේ ඒකනේ පුතේ. එන්න ඉස්සරහ බලන්න. එන්න බලන්න. එන්න ඕනේ දැන් උත්තර දෙන්නේ වෙන්න ඕනේ. ලස්සනයිනේ සයන්ස් මං ඇතුලේ හැදුවේ නෑ එළියේ. කමන්නේ මේක ලස්සනයි පුතේ. නියමයි ඒක. පුතාම ප්‍රැක්ටිකල් වලින්ද හැදුවේ? print out එකකුත් නෙමෙයි. හොඳයි. ලස්සනයි. ඇතුලේ දාලා ඇම්බිෂන් එකක් දාලා ගේන්න ඕනේ දවසේ. හරි. ඔය හදුවද? පෙන්නුවද නේ? ඔය හදන ගමන්. හදුවද කොහමද? 9K අර මොකක්ද කියන්නේ? SC කියන්නේ? science. ඈ? ඊට ටික පේන්නේ. ඔයකෝ. හදුවද? දා පෙන්නුවනේ. first side එක පෙන්වන්න බෑ. ඒක ඩිසයින්. කරන් ඉන්නේ. ලස්සනයි. හරි. කොහොම පේන්නේ? So, every students you have to leave 5 sides. පැති පහක් තියාගන්න පුතේ CR පොතක 2 for the design and other for the lessons. Right? Okay. So, කන ගමන් ඉවර වෙලා okay ඉක්මනට පුතේ. netම හරි. ඉතින් අනිත් අය හේතුව දාලා තිබුණේ නැහැ නේ මෙතුක ෂෙයොන් තරුල් ගිහාන් ඔන් කරලා තිබ්බනේ කලින්. ඔනෙත් අංජලි please put the reason පුතේ why you are not turning on cams. ඉක්මනට පුතේ. සද්ද නැතුව ඉන්න බෑ ගුරුවරයෙක් දෙයක් කිව්වහම. එක්ක වීඩියෝ ඔන් කරගන්න නැත්නම් chat එකේ හේතුව දාලා තියලා අවසර ගන්න. ඉක්මනට. හරි. So බලන්න පුතේ. right. දැන් අදම ආපු අය පුතේ මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ බලලා ඇති කියලා. අදම ආපු අය වීඩියෝ එක බලලා නම් ඉෂුව එකක් නැහැ. ඉඳ තියන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් පුතේ අපි කරගෙන යමු. පාඩමක මැද්දට පනින්නේ ඔයගොල්ලෝ. කමක් නෑ අල්ලගන්න පුළුවන් බයෝ හින්දා බලන්න. So I will put the textbook again to the group. On that textbook again. Right. Balan pute. Here. Now we are discussing about the plant lesson. And we are discussing plant tissues. Classification of plant tissues. Meristematic and permanent. Right. So divide actively by mitosis to produce new cells. But permanent, it is not divide actively. So there is no ability functions of cell division. Right. Okay. Sheon pute shenon hetu dana pute ඔක් කරගෙන ඉන්න කියලා. හරි. බලන්න. So pute meristematic permanent. Reason for this classification, meristematic tissues are actively divided and produce new cells, but permanent is not actively divided. It is specialized for perform a particular functions. Then meristematic, there are 3 types. Permanent, we can classify it again into 2: simple permanent, complex permanent. The reason is simple permanent, there is only one type of cells. It has more cells, but just one type: parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Then complex permanent tissue, different type of cells. And there are 2 type of complex, xylem and phloem. Here xylem is consists with 4 type of cells: xylem vessel element, tracheids, xylem fibers, xylem parenchyma. Phloem tube elements, companion cells, phloem fibrous, phloem parenchyma. So I think now we are discussing about here pute we finish all these 3 simple permanent. Now we are discussing complex permanent, and we put a chart. This is the chart පුතේ. අලුතෙන් ආපුවාට පැති පහක් තියන්න කිව්වේ මේකත් එක්ක.
ඉතින් දැන් අපිට තියෙන මේ පල්ලෙහා ටික පුරවන්නනේ. නේ පුතේ? මේ ටික කරානේ. මේ ටික කරා. මේක යටට පෙරෙව්ව නේද? රයිට්. so පුතේ අදම ආපු අය ගිය සතිය ආපු නැති අය පරණ ළමයි නම් පුතේ වීඩියෝ බලන්න නැති ආපු එක ප්‍රශ්නයක්. කොහොම හරි කරමු පුතේ. මම එකයි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ගේ ඇම්බිෂන් එක 9 days. ඒක නිකන් එන්නේ නැහැ. එක්ක ඇම්බිෂන් එක අත්හරින්න ඕනේ. ඒකයි මං කියන්නේ. එතකොට පන්ති එන්නෙත් නෑ ඔයගොල්ලෝ. ඔහේ ඉන්නවා. ඇම්බිෂන් එක තියෙනවා නම් වැඩ කරන්නත් ඕනේ. නැත්නම් අපරාධයි. බොරුවට අපරාධනේ පුතේ නිකන් ඔහේ ඉන්නේ. ඒ නිසා වැඩ කරමු. ක්ලාස් ආවේ නැත්නම් රෙකෝඩින් එක බලන්න ඕනේ. දෙකම බලන් ඉන්න ඕනේ. හරිද? එකක් බැලුව හින්දා හොඳයි. අනිත් එක බැලුව නැති හින්දා හොඳ නෑ. හරිද? අනිත් දවස් දෙකම බලන් ඉන්න. ලයිව් වෙන්න බෑ. ඊ හිටියන්නේ නේ. පේපර් ක්ලාස් එකේ තව එකක් ඇති වීඩියෝ. බැලුවා. ඒකට හරියට ඔක බලන්න. බලලා පාඩම් කරනත් එන්න ඕනේ. හා. හරිද? පාඩම් කරන් එන්න පුතේ අපි වැඩේ කරගෙන යමු. මම ලබන සතියේ තායි බලනවා. එතකොට හැමෝම අත උස්සන්න ඕනේ පාඩම් කරා. සාප නැතිව තිබ්බා. රෙකෝඩින් බැලුවා ඔක්කොම කම්ප්ලීට්. මම එදා අලුතෙන් ආවේ. නමුත් මම පරණ රෙකෝඩින් බැලුවා. රෙකෝඩින් බැලුවා කියන්නේ පුතේ ආවා වගේ තමයි. හරි. දැන් බලන්න පුතේ දැන් අදත් මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක්ට මේ chart එකේ භාගයක් නැහැ. දැන් චුට්ටක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා. හරිද? ඒකයි කියන්නේ රෙකෝඩින් එක බලන් ඉන්න කියලා. දැන් පුතේ මේ chart එකේ මේ අන්තිම ටික පුරවන්නේ අපි. අලුතෙන් ආපේ චුට්ටක් ඉන්න පැති පහක් තියාගන්න. ඊළඟ එකේ ඉඳන් ලියමු. අනිත්‍යය ගෙනක චුට්ටක් අහගෙන ඉන්න now we have to fill this. So xylem, phloem, there are 4 types of cells in the xylem: vessels, brackets, xylem parenchyma, xylem fiber. So we have to fill the details about the 4 types of cells. දැන්ම පාඩම් කරගමු. අද කරන්නේව අද පාඩම් කරමු. Okay, now we are going to discuss about the xylem tissue. Right, band with this vessels, tracheids, fibers, parenchyma. Here, xylem vessel elements are cylindrical elongated cells. Xylem vessel elements stack on top of the others and the cross walls are dissolved to form continuous xylem vessels. This tubular structure helps the transportation of water and plants. Brackets are elongated spindle shaped cells. First we have write the shapes. So here xylem vessels. Under the diagram we have to fill the details like this. Now we are going to fill the details about the shape of the cells. So first you have to write the shape of the vessels, then brackets, parenchyma like that. පහලින් ලියාගෙන යන්නේ. හරි නේද? right. අනිත් එකක් ඉන්න පුතේ. මෙහෙම ලියමු. xylem vessel elements ගාව පල්ලෙහා ලියන්න පුතේ. cylindrical elongated. Cylindrical elongated. chart එක ගැහුවේ නෑනේ. ඒකේ. එහෙම මේ අනිත් ඒක තරංග වෙනකොට බලන්න. හරි. දැන් දැම්ම ලියන්න ඕනේ දෙකක් කරන්න කිව්වොත් බෑ පුතේ. අපරාධයි. දැනට මුල් දවස් ටික කමන්නේ කරන් එන්න. අපිට පේන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකෙම ලියන් ගියා. xylem right. Xylem are cylindrical elongated. Right. ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න brackets ගාව ලියා ගන්න elongated spindle shape. Elongated spindle කියලා දාන්නකෝ. Elongated and spindle. Elongated and spindle. Right. It was a fibers gava liyana puthe xylem fibers gava. Narrow and short. Narrow and short. Narrow and short. Teeny potai. Narrow and short. Right. Right. අපි ඊට පස්සේ පුතේ phloem නම් අර shape එකම තමයි. normal phloem shape එකම තමයි. sorry මේ parenchyma එක. Excuse me, sir. Yes. Sir, cylindrical elongated වලට පස්සේ මොකක්ද කිව්වේ? නේ කියන්නම් පුතේ. so මේ parenchyma ගාව ලියන්න පුතේ මේකම spherical කියලා දාන්න. නැත්නම් isodiametric. Isodiametric නැත්නම් spherical. Isodiametric නැත්නම් spherical. හරිනේ. අපි කිව්වේ පුතේ xylem vessel වලට ලිව්වා cylindrical elongated.
brackets වලට elongated spindle shape. spindle හරියද පුතේ spelling? xylem parenchyma ගාවට මේක පුතේ isodiametric නැත්නම් spherical. xylem fibers වලට narrow and short. narrow and short. Compare elongated cells. Right. Isometric. Right. Elongated brackets are one xylem tube phloem. Okay? Not this one. Okay, this one. Tubular structure, transport water and plant. Brackets are elongated spindle shape. Right? Elongated spindle. Spindle පුතේ මෙහෙම sprinkle කියලා තියෙනවා. Spindle. Spindle shape. කියන්නේ දිගට චතුරාර්ය හරි මාක් හරි පුතින් බෑ. spindle කියන්නේ අනුතේ තර්කුරූපී ස්පින්ඩල් කියන්නේ පුතේ අර මැද මහතයි අර අපි කියන්නේ මොන පුතේ මොන ෂේප්ද ස්පින්ඩල් ෂේප් තමයි නේ මේම තියෙන්නේ මැද මහතයි දෙපැත්ත හීනේ ස්පින්ඩල් ස්ට්‍රීම්ලයින් යා ස්ට්‍රීම්ලයින් කියන්නේ අන්න right okay ඒක තමයි තේරුම තර්කුරූපී so you learn about the shape of the cells දැන් බලන්න ඕනේ පුතේ සංසන්දනාත්මක පාඩම් කරගන්න මේ තැන් ගොඩක තියෙන ඒවා හරි ඊට පස්සේ living the non living the කියන එක බලමු පුතේ. xylem එකේ ගොඩක් එන්නේ non living තමයි right. බලන්නකෝ. xylem vessels element are cylindrical elongated. We wrote that. Xylem vessel elements here these are the xylem vessel elements. පේනවනේ. හයිලි පුතේ here spindle shape තමයි නේ streamline. මැද මහතයි දෙපැත්ත හීනි. correct. Then and vessel elements are cylindrical. Yes. cylinder ආකාරයි like a tube. correct. So xylem vessel elements stack on top of the others and the cross walls are dissolved to form continuous xylem vessels. Yes, here they located one by one and here the cross walls are dissolved. Then finally provide or it make a tube to transport water and minerals. Here this is the tube. So what? Xylem vessel elements stacked on top of the others and the cross walls are dissolved to form continuous xylem vessel, xylem tube. This tubular structure helps to transportation of water in plants. මේ xylem vessels තියෙනවා කෑලි කෑලි එකතු වෙලා මේ cross sections දිය වෙලා බටයක් වගේ හදලා. ඒ බටේ වතුර යනවා. වතුර යන බටයක්. අපේ ස්ලෝන් බට තියෙන පුතේ ඒ වගේ තමයි PVC බට right ඒ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ වතුර ගෙනියන බටේ PVC වලින් නෙමෙයි හැදලා තියෙන්නේ හරි this tubular structure helps transportation of water in plants brackets are elongated spindle shaped cells yes not cylindrical then they also help in transportation of water right then xylem fibers are narrow and shorter than brackets yes and shorter කියවට ඔය පැත්තට නෙමෙයි පුතේ. හීනි වගේ අදහසක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ excuse me sir. yes පුතේ. sir parenchyma එකේ element එක පළවෙනි element එක මොකක්ද කිව්වේ? ඒකද පුතේ? parenchyma එකේ පළවෙනි element එකද? ඔව් sir. element එක කියන්නේ පුතේ? sir point point එකද? xylem මේ පුතේ isodiametric. thank you sir. okay සමවිස්කම්බිකයි හරිද right then round තියෙන්නේ ගෝලාකාරයි හරි එතකොට අපි පුතේ ලියමුද මේකේ living non living එකක් ලියන්න මේ බලන්න අපි function එක ලියමු පුතේ ඔන්න ලියන්නකෝ ඊළඟ point එක ලියන්න vessel element ගාව ලියන්න transportation of water
bracket එකේ ලියන්න පුතේ transportation of water. දෙකේම ලියන්න transportation of water, transportation of water. Transportation of water, transportation of water. Right. ඊට පස්සේ tissues ගාව ලියන්න පුතේ support සන්ධාරණය. හරිද? tissues ගාව නෙමෙයි ලියන්නේ. දෙකටම එන්නේ පුතේ මේ bracket එකටයි vessel එකටයි දෙකටම එන්නේ transportation of water. Transportation of water. හරිද? අනිත් එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ ඒක ලියන්නේ fibers වලට පුතේ. fibers වලට ලියන්න මේ support සන්ධාරණය හයිය ගතියක් දෙන්න ගහට support. ඊට පස්සේ මේ පැරන් කයිමා ගාව ලියන්න පුතේ food storage. Food storage. Food storage. පැරන් කයිමා ගාව. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ බලන්නකො what happened here? බලන්න පුතේ xylem vessels, tracheids and xylem fibers become dead due to lignification of the cell walls. On the cellulose cell walls, lignin is deposited on the cellulose cell wall. Then what happened to it? Right? Become dead. Right? It is dead finally to it. Right? Because lignin is not allowed to pass the water molecules. So without water, definitely dead. Well, dead narunaha මොකද වෙන්නේ පුතේ? මෙහෙම වෙන්නේ. Then what happened? Right? Then it is fixed well. Right? Because of the lignin. නිකන් අර ගම් ටිකක් ගාලා ඇලෙවුවා වගේ හයිය වෙනවා. හරි? cellulose cell wall එක. So it definitely provides support. ඊට පස්සේ පුතේ අපි ලියමු. මෙහෙම ලියන්න. tracheids එකේ ඊට පස්සේ vessel element and fibers, all the three are dead cells. Dead කියලා දාන්න පුතේ. parenchyma ගාව දාන්න living cells. parenchyma විතරක් living, අනිත් ඒවා ඔක්කොම dead. දාන්න පුතේ. එතකොට එන්නේ කොහොමද? ලිව පිළිවෙලට තමයි එන්නේ ඔයගොල්ලෝ. right. parenchyma විතරයි living, අනිත් ඔක්කොම dead. So living cells, dead cell, dead cell, dead cell කියලා දාන්න. ඉතින් පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ සමහර අය වීඩියෝ ඔෆ් කරගෙනකෝ. පේන්නේ ඉක්මනට. මට කියන්න තු ඔෆ් කරන්න එපා. නදින ඉන්නවද? ෂෙනෝන්. එතකොට නෙතුක. ඒ හදා ගන්න ඕනේ නෙතුක ඒවා. my camera is not working. ෂෙනෝන් කලිමුත් දැම වගේ මට මතකයි හදා ගන්න ඕනේ not working නා. හරිද? කරෝල ඉක්මනට එන්න. නැත්නම් ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරන එකේ තේරුමක් නෑ පුතේ. හරිද? අපරාධනේ. උදේශයයි පුතේ. ඉන්නවනේ? පේන්නේ ඉන්න පුතේ. හරිද ආමාෂා? ඕකේ නෝ? හරි. තාම හදාගන්න බැරි වුණා අරකනේ. ඒකයි බලමු මොකද කියලා. හරිද? පුතා group එකේම දාන්න මට අමතක වෙන්නේ නැත්නම්. හරිද? ආමාෂාගේ LMS එක log වෙනවා log වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතාගන්න බෑ. ස්පෙෂල් මොකද device එක? ස්පෙෂල් device එකක්. හරි. අමාශ විතරක් දානවා පුතේ ටෙක්නිකල් ඉෂුව කියලා. ඒ හැමදාම දැම්මට ගණන් ගන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. තාම හදන්න හොයනවා ඒක හදාගන්න බෑ. ඔයා group එකේම දාන්න ක්ලාස් එකකට නැත්නම් අමතක වෙනවා. අනිත් අය එන්නේ LMS එකෙන් හරි. හරි. බලන්නකො එතකොට. පේන්නේ. හයිනේ. දැන් පුතේ ඔහොම තිබ්බහම ටක් ගාලා සංසන්දනාත්මකව පාඩම් කරන්න ලේසියි. හරිද? දැන් මේ ඔක්කොම පුතේ මේ ලිව්ව චුට්ටයිනේ ලිව්වේ. ඒ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම කොහෙද තියෙන්නේ? මෙතන ඉඳන් මේ ඔක්කොම. පැරග්‍රාෆ්. පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙන පුතේ. එතකොට ටිකක් ගොඩාක් පාඩම් කරන්න. නමුත් මේක තිබ්බහම පුතේ සංසන්දනාත්මක. First you can remember the shape relative to the others. Then function, transportation of water, food storage, support. පස්සේ අරක living, sorry, dead, living, dead. අන්න එහෙම පාඩම් කරගන්න පුළුවන් සංසන්දනාත්මකව. නැත්තම් මේ ඔක්කොම ටික එකට පාඩම් කරන්න වෙනවා අමාරුයි. ඕකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුතේ. දැන් ඔයගලන්ට ලොකු නෝට් එකක් ඕන නම් මේක තියෙනවා. මේක කියවන්න. හරිද? ෂෝට් නෝට් එක ඕන නම් රයිටින් බුක් එක තියෙනවා. ක්වෙස්චන් and answer විදිහට ඕන නම් 11ත් වර්ක් බුක් එක කරනවා. ඒකේ තියෙනවා. ඊපස්සේ ඔය තුනම පාඩම් කරලා ආයි පාස් පේපර්ස් කරාම ඒ ටික ආයි පේපර්ස් විදිහටත් අහුවෙනවා.
ඊපස්සේ තව ඕරල් ක්වෙස්චන් අහන්න. එකම දේ. ඒතර 5යි. විදි 5කින් ඉගෙන ගන්න. එකම දේ. හරිද? එතකොට එහෙම කරලා කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එකම කන්ටෙන්ට් එක මාත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ 5 ආකාරයකින් ඉගෙන ගන්න. එහෙම කරලත් කරන්න බැරි වෙන්න බෑ පුතේ. පාඩම් කරලා එන්න ලබන සතියේ. නැත්තම් පුතේ මේක එපා වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. මේ අලුත් නම් තියෙන්නේ. පාඩම් කරලත් නැහැ. හරිද? කොහොම හරි කරමු. පාඩම් කරන එකේ සමරික මතකනේ. ඔව් මොලේ කැමති ඉගෙන ගන්න පළවෙනි වතාවේ මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ක්ලාස් එකේ ඔය ලියන හැම වෙලෙම දැන් උත්සාහ කරන්නේ පාඩම් කරන්න. කතා කරගෙන ඉන්නේ නෙමෙයි. හරිද? ඔව් දැන් ඔළුවට දාගන්න පාඩම් කරන්න. ඊට පස්සේ අනිත් දේ තමයි ඉක්මනට පාඩම් කරන්න පුළුවන් අදම පාඩම් කරොත් ඇයි ක්ලාස් එකේ කරපුවා ඔළුවේ තියෙන නිසා. හෙට අනිද්දා වෙද්දී අමතක වෙනවා. නිසා try කරන්න හැම ක්ලාස් එකක්ම ඉස්කෝලේ ඔක්කොම එදා දවසේම ඉගෙන ගන්න බැරිම වුණොත් හෙටට කල් දාන්න. ඒ එහෙම කියන්නේ ඊයේ වෙච්ච ඒවත් අපිට සිද්ධි යන්තම් මතකයි. ඊට වඩා පහු කරොත් අමාරුයි. ඊට පස්සේ ආයි රිපීට් කරන්න. මොකද මොලේට අඟවන්න එපා මේක ආයි ඕනේ නැහැ කියලා. දැන් ටිෂුස් ගැන පාඩම් කරා නම් දවස් කිහිපේ වතාවක් ඔයගොල්ලෝ මැනේජ් කරන්න. ඒක හරියටම ගණන් කරන්න බෑ. ආයි එකම කොටස පොඩ්ඩක් ටච් කරන්න. යන්තම් හරි. ඒතර මොලේ දැනගන්නවා මේක ඕන එකක් කියලා අමතක කරන්නේ නැහැ. ඊපස්සේ අනිත් දේ තමයි රැයට නිදා ගන්නකොට ඔය එදා දවසේ කරපුවා මොකක් කරන්නද? රැයට පොඩ්ඩක් හිතම නිදා ගන්න. එතකොට ඒක හොඳයි. ඔන්න ඔය ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ සරලව. හරි. එදා මම විස්තරාත්මකව කිව්වා ඕක. දැන් පුතේ අපි යමු අනිත් පැත්තට. Now we are going to fill phloem. And there are 4 types of cells of phloem. අරක තව යට ටික පුතේ functions ලියන්න ඕනේ. ඒක වෙනම ලියමු. මේක ලියලිමු පුතේ මුලින්ම. Xylem එකේ function ටික ලියන්න ඕනේ. ඒක ඉඩ තියෙනනේ මේ පැත්ත ලියලිමු. So sieve tube, companion, phloem parenchyma, phloem fibrous. බලමු පුතේ කියන ඕම තමයි තියෙන්නේ. මුලින්ම shape එක තමයි ඇත්තේ. Right. Right. So cross walls these sieves මේකෙත් අර වගේම තමයි. Right. sieve tube පුතේ එන්නේ cylindrical වගේ තමයි. sieve tube also cylindrical. ඊට පස්සේ බලන්නකෝ කියන්නේ කොහොම ඉන්නකෝ. right. ඒකත් ලියන්න පුතේ sieve tube ගාව ලියන්න පුතේ මේකේ අපි බලමු. sieve tube also cylindrical. elongated and parallel කියලා තමයි එන්නේ ඒකේ. දිගටි කියලා තමයි එන්නේ පුතේ. බස් ඉතින් කියලා නෑ. හරි මේක ලියු. දිගට කියලා දාමු පුතේ. අනිත් එකේ ඉතුරු ටික දීලා තියෙනවා. ෆ්ලෝයම් එක අරකමයි එන්නේ. ෆයිබර්ස් උත් අරකම තමයි එන්නේ. දෙකම එක වගේ. ලියන්න පුතේ ෂේප් එක ලියමු. දෙකේම එන්නේ එහෙමයි. sieve tube right පුතේ elongated cells elongated දිගටි style. Companion also elongated. Both are elongated. දිගටි style. Elongated. right. ඊට පස්සේ parenchyma ලියන්න පුතේ කලින් එකම ලියන්න මොකද isodiametrical නේ නෙවෙයි isodiametrical කලින් එක මේක ඒ දෙක ඔක්කොම එක වගේ තමයි isodiametrical like this parenchyma tissues are isodiametric or spherical isodiametric or spherical right okay ඊට පස්සේ phloem fibers ගාව ලියන්න පුතේ මේකම ලියන්න පුතේ
දෙකම එක වගේ. ලියන්න narrow and short. narrow and short. phloem fibers ගාව narrow and short. ලියවනේ. narrow and short. Okay. Then ඊට පස්සේ ලියන්න තියෙන පුතේ function එක. මේ function එක ලියාගෙන යන්න. So cu tube companion, right? බලන්න පුතේ. The cu tube element fuse end to end and the cross walls are incompletely dissolved to form cu tube. That's the reason. But here in the xylem, the vessel elements are cylindrical and the vessel elements stack on top of the others and cross walls are dissolved completely. මේ හරස් බිත්ති සම්පූර්ණයෙන් දිය වෙලා තියෙන පුතේ. හරිද? මෙතන මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒක තනි බටයක් වගේ තියෙනවා. But here in the phloem, the end cross walls are incompletely dissolved. ඒ කියන්නේ පුතේ අපි නිකන් cross section එකක් බැලුවොත් මෙහෙම කපලා තියෙනවනේ. මේ කපලා තියෙන කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන් දිය වෙලා නැහැ. Incompletely dissolved like this. It has holes. It has holes. හිල් තියෙනවා පුතේ. හිල් තියෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? නිකන් ඔව් පෙනේරයක් වගේ. එහෙනම් තමයි මොකක් කියන්නේද? cu tube elements කියන්නේ ඒකයි. Incomplete dissolved නිකන් පෙනේරයක් වගේ ඉන්න තමයි එහෙම කියන්නේ. හරිද? Then the cross walls in the cu tubes are called cu plates. මේ plate මට කියනවා පුතේ cu plates කියලා. මේ cross walls තියෙනවා මේකේ. These are known as cu plates. Then cu tubes transport food, mainly sucrose, throughout the plant as the solution. So write the function පුතේ transportation of food. Transportation of food. කලින් තිබ්බේ මොකද්ද? Xylem එකේ තිබ්බ cells දෙක මොකද වෙන්නේ? Transportation of water, vessel elements and tracheids. But in here, the cu tube elements are transportation of food. The food type is sucrose පුතේ. Sucrose තමයි යන්නේ. හරිනේ. ඊට පස්සේ one companion cells are elongated cells associated with cu tube elements. The nucleus of the companion cells control the activities of the cu tube elements because there is no nucleus for the cu tube cells. That's the reason. So every cells need a nucleus to control the cellular activities, but there is no cells in the cu tube. So the cells of the cu tube is controlled by the nucleus of the companion cell near to the cu cell. ඒ කියන්නේ මෙතන පුතේ මෙන්න මෙයාට න්‍යෂ්ටියක් නැහැ. There is no nucleus. Then how to control the cellular activities? That is done by the other cell, companion cell. මේ තියෙන nucleus එක මෙයාවත් control කරනවා, මෙයාවත් control කරනවා. හරි? Companion කියලා ඇත්තේ ඒ හින්දා වෙන්නේ. Right. බලන්න. ඒක ලියන්න පුතේ function of the companion ඉස්සරහින් කලින් view එකට ඉස්සරහින් පුතේ cu tube එකේ තිබ්බේ transportation of food. And here right පුතේ right. Controls the activity of cu tube elements. 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 ඊට පස්සේ උතේ ආයි පැරන්කයිම එනවා. පැරන්කයිම ගොඩක් වෙලාවට ස්ටෝරේජ් ඔෆ් ෆුඩ් තමයි. ෆයිබර්ස් ගාව ලියන්න පිට සපෝට්. පැරන්කයිම ගාව ලියන්න මේ ස්ටෝරේජ් ඔෆ් ෆුඩ්. ඒකම තමයි කරන්නේ. පැරන්කයිම phloem පැරන්කයිම ස්ටෝරේජ් ඔෆ් ෆුඩ්. ෆයිබර්ස් ගාව ලියන්න සපෝට්. සපෝට්. Shape of the cu tube ලිව්වේ නැද්ද පුතේ? ලිව්වනේ. Shape of the cu tube is පුතේ same, elongated. Companion also elongated. Right. Okay. හයිනේ පුතේ ඊට පස්සේ living the non living the කියලා ලියන්න තියෙන පුතේ. So here බලන්න පුතේ. cu tubes living, companion living, phloem living, but fiber is non living. නැත්නම් dead. Dead. Fiber විතරයි dead පුතේ, අනිත් ඔක්කොම living. හරි. අද වෙලස්ටින් ආවේ කොහමද? සම්පත ගියේ නැද්ද? ගියා. ගලාවනේ. යාළු වෙන්නේ නැද්ද දැන්? ඈ? ඔව්. ක්ලාස් තියෙනවා.
බලන්න. ඒ ටික හරි පුතේ. Okay no? Now we finish the chart but we have write the functions. Functions ලියවනේ. No, common function of the main tissue. Right? Main tissue is xylem no. දැන් මේ ටික වෙන වෙනම ලියුව function එක මේ හතර දෙනාම එකතු වෙලා මොකද කරන්නේ? main functions. එසා යටින් ලියන්න පුතේ ඔක්කොම අහුවෙන්න functions කියලා. මෙතන ලියන්න function කියලා. වෙන වෙනම අහන්නත් පුළුවන්. මේ ඔක්කොමගේ function එක මොකක්ද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. හරි. right. බලන්න පුතේ. So function of the xylem දන්නවා අපි මොකද්ද? xylem පුතේ they transport water and most of the cells in the xylem is dead and it is lignified. So the hardness of the tissue is very high. So it supporting the plant. එයාට තමයි ගහට හයිය ගතියක් දෙන්නේ. මේ ලී වල හයියට හේතුව මොකද්ද? xylem tissue. ලීයක් ගොඩක් හයිය ඒකයි පුතේ. එනිසා ලියන්න පළවෙනි function එක xylem පැත්තේ transportation of water and minerals. ඒකයි. Transportation of water and minerals. Function of the xylem. Transportation of water and minerals. අර මේ තව එකක් තියෙනවා පුතේ ලියන්න ඊට පස්සේ providing mechanical support. Providing mechanical support. Providing mechanical support. හරිද? ලියන්නේ නැද්ද? මේක මෙතන විදිහට transportation of water and minerals. ඊට පස්සේ providing mechanical support. හරිද පන්සිලු? Okay. කොහොන්න අද GNI දාලා නැහැ සමහර අය කො මොකද? රයිහාන් correct නෝ? එහරි පුටිය අද අලුතෙන් ආයි කමන්නේ නැහැ පුටි ඉමන්දි නැහැ GNI. කො? GNI දාගන්න. කුමේෂ නැහැ, හිමන්‍ය නැහැ, ෆයඩ් නැහැ. දාන්න ඕනේ ඒක. නැත්නම් මට එපා වෙන ඇටෙන්ඩන්ස් මාක් ගන්න ගියාම. රජිදු. කො? දාගන්න දැන් හරි. රොමාල් අර LMS එකේ යට තියෙනවා පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටුඩන්ට් රෙජිස්ට්‍රේෂන් නම්බර් එකක් zoom name එක විදිහට තමන්ගේ නමේ කොටස් දෙකයි අන්තිමට GNI කියලා ඒ අංකේ දාගෙන ගුරු නිවසේන හැම පන්තියටම එන්න. අංකේ අමතක වෙනවා නම් ලියන පොතේ ලියලා තියාගන්න log වෙනකොට ටක් ගාලා rename කරගන්න. හරිද? ඔය තව ඉන්න. දාගන්න බෑ. හරි. I think we finish. No, not yet. No, we finish the xylem. Have to finish phloem function. Phloem function එක මොකද්ද පුතේ? අර තමයි food transportation. So right පුතේ function of the phloem is transportation of food. Transportation of food. Food is sucrose. Transportation of food. Transportation of food. Okay, right. So we finish the plant tissue. මේ පැත්ත ඉවරයි පුතේ. මේ සෙට් එක ඉවරයි. ඉවරද ඔක්කොම? apical, intercalary, lateral, then parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem, phloem, all is complete. දැන් පාඩමෙන් භාගයක් ඉවරයි වගේ තමයි. තා පොඩි කැලලයි තියෙන්නේ animals ඊට පස්සේ යනවා එහා පැත්තට. හරිද? ඔව් මේ විදිය හොඳයි පුතේ ඇත්තටම. මේක ඔහොම කරගෙන යනකොට හරියටම නැත්තම් ඔය නෝට් ලියලිය ඉන්න ගියොත් ආයෙත් තේරුමක් නැහැ. අරකම තමයි ආයෙ ලියවෙන්නේ. මේ විදිහට කරාම ඕගලන්ට සමහර වෙලාවට ඕගලන්ට ෂෝට් නෝට් එකක් ගහන්න කිව්වත් ඔය හරියම ක්‍රමේ තේරෙන්නේ නැහැ ඕගලන්ට. හරිද? පාඩම් කරන ලීසිම සමහර අය ගහයි මෙහෙම. නමුත් ඊටාම කලාතුරකින් තමයි ඉන්නේ මෙහෙම ගහන අය. අනිත් අය වෙන මොකක් හරි තමයි කරන්නේ. එක්ක මේ නෝට් එක ලියනවා සමහර නෝට් එකේ තියෙන වාක්‍ය වුණත් පුතේ කෙටියෙන් ලියන්නේ අපි. හරිද? ඒතකොට ඊටු ටික කොහොමද දාන්නේ පුතේ? ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි දන්නවනේ. මොකද කරන් තියෙන්නේ? හරිද? ඔව්. එතකොට ඊටු ටික ඉංග්‍රීසියෙන් දාන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේන් පොයින්ට් එක පාඩම් කරගන්නවා. සිම්පල්. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ ඒකම ලියන්නත් බෑ එක්සෑම් එකට. ඒක චුට්ටක් වචන දාන්න ඕනේ. පස්සේ ඉංග්‍රීසි ටිකක් දාලා සෙන්ටෙන්ස් එක කම්ප්ලීට් කරන්න. නැත්නම් කවදාවත් ඔය වචන වාක්‍ය පිටින් පාඩම් කරන්න එපා පුතේ එපා වෙනවා. හරිද? දැන් සමහර ෆන්ක්ෂන්ස් තිබ්බි පුතේ බලන්නකෝ. ඉතින් ඔය කෙටියෙන් ලිව්වා ලකුණු හම්බ වෙනවා පුතේ. මාකින් බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ අර ගත්තට පස්සේ මාකින් අපි පෙන්නන්න දැන් කතා කරන මාකින් වලත් එහෙමයි. දිග වාක්‍ය නෑ පුතේ. ඒ කියන්නේ දිග වාක්‍ය ලිව්වත් එකයි නැතත් එකයි මොකද කරන්නේ? ඔව් අර මේන් පොයින්ට් එක හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. ඒක තියෙනවා නම් ලකුණු දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක නැති වුණත් අවුලක් නෑ. හරිද? දැන් ඔයගන්ට මේක මෙහෙම ලිව්වත් ලකුණු හම්බ වෙනවා පුතේ. right? Transportation of water and minerals ලකුණු දෙනවා. මේක ලිව්වත් transportation of water and minerals to the plant body which are
absorbed by plant roots. එච්චර ලියන්න ඕනේ නෑ ඉතින්. ඒක ලිව්වට ලකුණු දෙනවා. හරිද? right. okay. ඕනම ටික අපි ලියමු. දැන් යම් පුතේ animal tissues එකට යමු. ලියන් ටක් ගාලා black pen එකෙන්. ඔයගොල්ලෝ plant tissue වල නම් එකක් දැම්මද දන්නේ නැහැ. දැම්ම නම් ඒකේ අංක 2 නැත්නම් නිකන් ලියන්න. animal tissues. Animal tissues. Now write the definition for the animal tissue. You remember the main definition for the tissue? No? Yes, you have to add word animal. Animal දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. සතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා ලියන්න බෑ animal tissue කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකටම දාන්න පුතේ animal කියලා. කොහොමද එන්නේ පුතේ? A group of animal cells with a common origin that has been modified to perform particular function in the animal body is known as a animal tissue. නැත්නම් පුතේ a group of cells කොට ඇති animal ඕනේ a group of cells with දැම්මත් කමන්නේ with common origin that has been modified to perform a particular function in the animal body is known as a animal tissue. animal කියලා හෙව්වොත් animal කියලා දාලා ලියනවා එච්චරයි. හරිනේ right බලන්න ඊට පස්සේ now we know that there are 4 types of animal tissues in animal body මතකද මොනවද කියලා epithelial connective muscles nervous අපි ඒක වෙනම chart එකක දැම්මා කවන්නේ බලන්න the human body is made up of 210 different types of cells. Types කීයක් තියෙනවා 210. But there are trillions of cells, but there is only 210 types. 210 types තියෙන්නේ. ඒකෙන් මිලියන ගාණක් cells තියෙනවා. There are group of cells with common origin to perform a particular function in the multicellular animal body. So put a blue color point and write today after the definition. There are 4 main types of animal tissues. There are 4 main types of animal tissues. There are 4 main types of animal tissues. ලියන් පුතේ හතරම ලියන්න. Epithelial tissue, connective tissue, muscle tissue, nervous tissue. දැන් පාඩම් කරගන්න. නිකන් ඉන්න එපා ඔළුවට හිතා ගන්න දැන් මේ පාඩම් කරනවා කියලා. Epithelial, connective, muscle, nervous. පුතේ කවුරු ලීව් වෙන්නේ නැහැ. ලීව් වෙනවා නම් මට කියන්න ඕනේ. මට කලින් අවුරුදු තිබ්බ ඒවා තියෙන්න ඕනේ පුතේ. කොහමද? ක්ලාස් එකට එන්න වෙන්නේ නැත්නම් වේලාසෙනින් මට මැසේජ් එකක් දාලා තියෙනවා සර් අද එන්න වෙන්නේ නැහැ මම රෙකෝඩින් එක බලන්න. ඊට පස්සේ මැදදී ලීව් වුණොත් එකපාරට හේතුවත් එක්ක WhatsApp එකට හොඳේ මගේ පර්සනල් නම්බර් එක ගෲප් එකට නෙමෙයි. ඔය ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එකට තියෙන මගේ නම්බරේ. ඒකට දානවා සර් මේ මෙහෙම හේතුව නිසා ලීව් වුණා රෙකෝඩින් එක බලලා කියන්නම් කියලා. එන්නේ නැති වුණත් කියන්න ඕනේ. දාන්න ඕනේ සතිය ඇතුළේ මට මතකයි ආවේ කවුද නැත්තේ කවුද මතකයි හොඳට. ඊට පස්සේ ආයි වීඩියෝ එක බලලත් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ. දැන් මම වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා. එහෙනම් මම ආයි රිප්ලයි එකක් දානවා හොඳ පුතා කියලා. හරි. එහෙම තියමු. දානවා නේද? එහෙම මේ තියෙන්න ඕනේ ඒක හරියටම. කවුරු ලීව් වෙන්න යන්නත් එපා. පේන්න ඉන්න බෑ. කො තරුල ඉසිජ ඉන්නවනේ තාල. කියනවා. right. ලන්ච් එක ගන්නවද පුතේ? ලන්ච් එක හිමීට ගන්න ෂේප් එකේ. දැන් දවල් කන වෙලාවත් දන්නේ නැහැ. මම මොකක් ෆෝන් එක තියන් දින්නේ? අලමයා. ඈ? ඔක්කර පැත්තකින් තිය බෑකින් දාගන්න. කවුද මැසේජ් කරන්නේ? ෆ්ලෑෂ් ඔෆ් ක්ලෑන්ස් යනවා. right. පුතේ අර ඔයගලන්ගේ 11 පාඩම් ටිකක් කරන්න තියෙනවා. ඊයේ මම කිව්වා
අලුතෙන් ආපුවටත් එන්න පුළුවන් group එකේ free දානවා link එක main පාඩම් ටිකක් short මේ වගේම කරමු තේරෙන්න හොඳට දවස් ටික ලියා ගන්න පුතේ තියෙන්නේ කවද්ද කියලා මේ දවස් ටිකේ තමයි තියෙන්නේ පුතේ එන්න බැරි අය රෙකෝඩින් එක බලන්න group එකට දානවා පුතේ LMS එකට දාන්නේ මේ extra classes පුතේ to cover the grade 10 lessons හරි ඒක තියෙන පුතේ එකක් Tuesday 4 to 6 ක්ලාස් එකක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ මේකේ part 1 එක පස්සේ Wednesday 2 to 4 part 2 එක ආයි 4 to 6 එදාම part 3 එක මෙතන පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් එන්න මේ එන සතියේ නම් තියෙනවා හරිද ඒතකොට අඟහරුවාදා තියෙනවා group එකට දානවා link එක LMS එකේ නෑ වීඩියෝ එක දාන්නෙත් නෑ LMS එකට වීඩියෝ එක පරණ LMS එකට දානවා පරණ එක පාවිච්චි කරන ඔයගොල්ලෝ ඕන එකකින් බලන්න පුළුවන් නැත්නම් group එකකටත් දානවා හරි right හයිනේ පුතේ මේ දවස් තුනේ කරමු බලමු මේක සතියක් කරලා බලමු මට ඒක හිතා ගන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක ඇති වෙයිද පෙබරවාරි මාසෙට කලින් ඉවර කරන්න කියලා බැරි වුණොත් මම කියන්නම් තව සොලියුෂන් එකක් හරි right මේකේ grade 10 පාඩම් ටික මට හරියටම මතක නැහැ පුතේ පොඩි පාඩම් ටිකක් තියෙන සමහර අය දාලා තිබ්බ පාඩම් ටික මම බැලුවා මොනවද කියලා දැන් මට කියන්න මතක නැහැ වෙන වෙන දාන්න පුළුවන් එන්න කොහොම හරි අන්තිම third term එකේ ඒව කරන්න පුතේ third term එකේ පාඩම් ටිකක් කරන්නේ අලුතෙන් ආපුවටත් ගොඩක් හොඳයි එතකොට මේගොල්ලෝ මේ පොතේ ලියන්න එපා ඒගොල්ලෝ වෙනම පිටු 40ක හරි 80ක හරි 100 පොතක් අරගෙන ලියන්න පරණ ළමයින්ට 10 පොත තියෙනවනේ ඒක ලියමු fine right okay now පුතේ we have to discuss about epithelial tissue right අපි මේකේ chart එකක් දාමු පුතේ epithelial tissue කියලා දාලා ලියන්න ටික main ටිකක් තියෙනවා පොත කැමති නම් පුතේ කො දෙන්න පුතේ මොකක් හරි පොතක් පුතාගේ පොතමයි ගන්නෙ නේ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් මේ පැත්තට ලිව්වොත් එහෙම සමහරවිට මදි වෙනවා පුතේ ඊළාට දාන chart එකක් මේ පැත්තට ගන්න නැත්තම් මේක නම් පොඩ්ඩක් ඇති වෙයි ඉඳ තියෙන විදිහට මම කියන්නම් මුලින්ම ලියන ටික දාලා ඉන්නම් කොහොමද ඔබ හිතා ගන්න පුළුවන් මෙහෙම ඇතිද භාගයක් ඇති වෙයිද එහෙම නැත්නම් මේක ඔහම හරවලා ගන්නවද නැත්නම් සමහර කට්ටිය මේ දෙකම අල්ලලා ගන්නවා පිටු දෙකම තනි පිටුවක් විදියට මම මුලින්ම කන්ටෙන්ට් එක කියන්නම් ඊට පස්සේ තමන්ගේ අපුරු වල සයිස් එක දාන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න මම මුලින්ම ස්කෙච් එක දාන්නම් පුතේ ආකෘතිය දාන්නම් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න කොහොමද කරන්න කියලා එහෙමයි කරන්නේ මුලින්ම කියන්න එපා epithelial tissue right then feature we have write the feature right පුතේ first we have to write what is epithelial tissue පොඩ්ඩක් ලියන්න එපා first we have to write මේ කළු පෑනේ ලියන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් what is epithelial tissue හරි බලන්නකෝ then today we have to write features of it then examples for locations right and we have write examples බලන්න පුළුවන් ලියන්න එපා then we have write functions and examples only that function එක කෙටියෙන් ලියන්න පුතේ මේ තරම් දිගට ලියන්නේ but functions මේ ටික තමයි ලියන්න තියෙන සාමාන්‍යයෙන් බලන්න ඕගොල්ලෝ function examples location
Here, these are the features we had to write. These three features. And here, the location for the epithelial is these five. And these are the functions. මේක මෙච්චර දිගට ලියන්නේ නැහැ පුතේ. කෙටියෙන් ලියන්නේ මේ ටික. ඔච්චරයි දාන්න තියෙන්නේ. කෙටියෙන්. එඳ ගන්න chart එක. ඔන්න මේක ලියලිමු මාත් එක. මුලින්ම ලියන්න පුතේ පොත මැදින් epithelial tissue කියලා ලියන්නකෝ. epithelial tissue කියලා ලියලින් ඒකේ definition එක ලියලිමු. Right, okay. Epithelial put a red star and write with your blue pen. රතු පෑනෙන් තරුවත් දාන පාටින් ලියන්න. Right. The tissue that lines up the free surfaces. The tissues that lines up the tissues that lines up the internal and external surfaces. The tissue that lines up the internal and external free surfaces of that lines up the internal and external free surfaces of the vertebrate body internal and external surfaces of vertebrate body. Okay, so epithelial tissue mean the tissue which cover the surfaces, right? නිකන් ඔයගොල්ලෝ පොතට පිට කවරයක් දැම්ම වගේ, right? So if we take an organ like this, අපි organ එකක් ගත්තොත් පුතේ stomach. කොහොමද තියෙන stomach එක? So there is an internal surface no in the stomach. මේ බඩ ඇතුළට ගිහිල්ලා බලනවා. මෙහෙම අල්ලන්න පුළුවන්. බඩ ඇතුළට. So that surface is epithelial. That is the internal surface. මේක එළිය පැත්ත. මේ මත ගන්න පුළුවන්. ඒ පැත්තත් මොකක්ද තියෙන්නේ? Epithelial තමයි. So epithelial tissue is cover the all the surfaces of vertebrate body, internal and external. So our skin also epithelial tissue because skin is an organ. ඉතින් මේකේ මේ එළිය තියෙන්නේ මොකද්ද? Epithelial. මේ හැම ගහලා ඔහම ඇරලා ගත්තොත් ඒකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ epithelial. හරි හැම එකම එහෙමයි. ඒ කියන්නේ බාහිර පෘෂ්ඨ සහ අභ්‍යන්තර පෘෂ්ඨ ආස්තරණය කරමින් පවතිනවා. lines up ආස්තරණය කරනවා. නිකන් කවරයක් දැම්ම වගේ පොතට. හරිද? ඒක තමයි epithelial කියලා කියන්නේ. හරි. right. දැන් පුතේ right. සමහර වෙලාවට කොච්චරද ඝනකම බලන්න. Some of them are composed of single layer of cells. The thickness is just single layer. That is microscopic. සමහර ඒවා තියෙනවා මේ එක සෛල ස්තරයේ තියෙන පුතේ සෛල පේන්නේ නැහැ. epithelial tissue එක සමහරට පේන්නේ නැහැ. Right? Others are with several cells තියෙන ඒවා තියෙනවා. Okay. ඊපස්සේ ලියන්න පුතේ මේ ටික ලියමු දැන් ටක් ගන්න. Features, examples for several locations, functions. Examples නම් පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ පුතේ. Features උයි function උයි තමයි ටිකක් දිගට ලියවෙන්නේ. Examples කොට උත්තර තියෙන්නේ. මෙහෙම examples ටික පුතේ functions කියනකොට කියවෙනවා. හරි? functions කියනකොට කියවෙනවා කමක් නැහැ. වෙනමත් ආයෙ දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ examples කියලා. අපි examples for the organs and the glands පුතේ බලමු. features ගාව පුතේ මේක ඇඳගමු අපිට ගන්න පල්ලෙහෙන්. features ගාව tightly packed cells, nucleus, basement membrane. ඔන්නෝම ටිකක් තියෙනවා. බලන්න පුතේ. මේකේ අඳිමු මේ ටික. මෙතන අඳින්න පුතේ පොඩියට. එතන මේක ඇඳලා නම් කරන්න පුතේ මේක නම් කර අඳින්න.
Draw it and name it. Hari, this is Jan da pute. Okay. Drawing. Drawing pute. Okay, right. There is a special membrane under every type of epithelial tissue that is known as basement membrane. Then the others are normal pute, nucleus and the cells. But there is few layer of cells pute. ගොඩාක් නෑ. එකයි නැත්නම් දෙක තුනයි එහෙම තියෙනවා. දැන් එක layer එකයි තව layers දෙකයි මේ diagram එකේ නම් තියෙන්නේ. හරිද? ලියමුද? So do the diagram. Now under the diagram we have write the main features of the tissue. Right? එකක් පුතේ අපි කෙටියෙන් ලියමු. කෙටියෙන් ලියමු. Right? Then the first point is basement membrane. ඒ ඇති. Basement membrane. Basement membrane. Basement membrane. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙහෙමයි. දැන් පාඩම් කරන්නේ basement membrane කියලා. එතකොට විභාගෙට ඔයගොල්ලෝ ඉතින් ඒ වෙලාවට basement membrane තිබ්බා ලකුණු හම්බ වෙනවා. නමුත් අර එකපාරටම එහෙම ලියන්නේ නැහැ නේ. පුතේ කොහොමද ලියන්න ඕනේ? Cells are placed on a basement membrane. ඒක ඉතින් මතක තියාගන්න. ඒකයි. දැන් සමහර අයට ගොඩක් වෙලාවට පාඩම් කරන්න අමාරුයි ඇයි? ඔය මේ වාක්‍යෙම පාඩම් කරන්න යනවා. එහෙම එපා. දැන් අපි short note එකක් නේ හදන්නේ. ඒකට basement membrane කිව්ව ගමන් ඔයාලට මේ diagram එක මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ලියන්න පුළුවන් cells are placed on basement membrane. විභාගයට ඒගොල්ලෝ ලියන්නේ එහෙම. එහෙම ලියන එක හොඳයි. basement membrane තිබ්බා ලකුණු දෙනවා පුතේ. හැබැයි අර නිකන් තේරුමක් නෑ නිකම්ම basement membrane කිව්වොත්. But this is the main point. සමහර වෙලාවට මාකින් ගත්තාම පුතේ මෙහෙම තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ? ඔව්. මේක මාකින් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක යටින් ඉරක් ගහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක තිබ්බොත් ලකුණු දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයා වෙන විදිහකට මේක කියලා මෙන්න මේ කෑල්ල තියෙනවා නම් ලකුණු දෙන්න කියලා තියෙනවා. So this is the main point. The main point එක තමයි අපි ඕකේ ලියන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අතින් මොනවද දාන්න ඕනේද? ඔව් ඉංග්‍රීසි වචන දාන්න ඕනේ. ඒක පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ cells are tightly packed. ලියන්න. cells are tightly packed. අද ගුරුත්වාකර්ෂණය වැඩි නේ පුතේ. පස්සේ එක දැන් ඕනේ ඕනේ. cells are tightly packed. right. cells are tightly packed. හොඳට හිර වෙලා තියෙන්නේ පුතේ. There are no intercellular spaces. So cells are tightly packed. ඊට ලියන්න පුතේ මෙහෙම ලියන්න ඊළඟ එක nerve supply is present. එතන මෙහෙම දාමු තේ nerve supply is present, no blood supply කියලා දාන්න. ඒකට ඇති. nerve supply is present, no blood supply. nerve supply is present, no blood supply. No blood supply. හයිනේ. ඉතින් පේන්නේ ඉන්නේ හැමෝම ප්‍රමාණ ලියවද පුතේ? ඕකේ. ලියවනේ. ෆෝන් එක ටිකක් ඈතින් තිබ්බනම් හරිය පුතේ මට පේන්නේ ඔළුවෙන් කෑල්ලක් විතරයි. right. ලියවද ගියහන් ඕකේ. Yes, sir. Yes. Right. So there is only nerve supply but no blood supply. So how it absorb nutrition and all the other things like oxygen by the basement membrane පුතේ. මෙතන නැති වුණාට blood supply එකක් යටින් යනවා. The blood vessels are located under the epithelial tissue. මෙතනින් පුතේ ඉතින් fusion වෙනවා මෙහෙට. විසරණය වෙනවා. But inside the epithelial tissue there is no any blood vessels. There is only nerves. Right. But examples for several locations of epithelial tissue. So in here they are going to write the examples for the several locations. Walls of blood capillaries,
thyroid gland, walls of blood capillaries, thyroid gland, lining of nasal cavity, wall of urinary bladder, wall of urinary bladder, skin, 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 right. ඔය ටිකේ තියෙනවා පුතේ. ඒගොල්ලෝ ස්පෙෂල් දීලා තියෙන examples ඉතින් අහුවොත් ඔය ටික ලියන්න. මේකෙත් ආ examples අහු වෙනවා පුතේ because we are going to write the function with the examples. Functions with the example. මෙතන තියෙන example ටික ලියන්න පුළුවන්. හරි. right. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ඊළඟ තැනට යන්නේ මොකද්ද? Function. Cavity. What පුතේ? This list Nasal cavity. under the what පුතේ? Sir, what's the nasal cavity? නාස් කුහරය. Here පුතේ. මෙහෙම යන්නේ පුතේ ඕම ගිහිල්ලා pass through the lungs, nasal cavity or inside the nose පුතේ. නහය ඇතුලේ nasal cavity. නාස් කුහරය. buccal cavity. මොකක්ද මේ buccal cavity කියන්නේ? අභ්‍යවකාශය. buccal cavity කියන්නේ මොකක්ද? buccal cavity, B U C A L. ඒ කියන්නේ මුඛ කුහරය. මුඛ කුහරයයි නාස් කුහරයයි. කටයි නහයයි. buccal cavity and nasal cavity. Okay. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ now functions. Functions කෙටියෙන් ලියමු පුතේ. Roman number දාලා ලියමු. Roman number 1. පුතේ ඒක function එක black pen එකෙන් ලියලා example එක in part in ලියමු. So write the function. Protection. First function is protection. Protection. protection මොකද්ද පුතේ කොහොමද? කාගෙන්ද? සොර සතුරන්ගෙන් නේද? නෑ. ඒ වගේ තමයි ලියන්නකො මේව ලියන්න. ලියන්න පුතේ protect from ඉරි කැලක් ගහලා නිල් පාටින් protect from pressure, friction and microbes. Protect from pressure, friction and microbes. Pressure, friction, ලියවද පුතේ තරුල්? Pressure. Yes, sir. Okay, lining, then put a first one function is protection, then put a dash and write with a blue pen. Protect from pressure, friction and microbes. So our skin is a great example for epithelial tissue because that is the largest organ in our body. So but it protects us from the microbes. They can't pass through the skin. It acts as a barrier. මේක හරහා සුදු ජීවින්ට යන්න බෑ පුතේ. ඒ තුවාලයක් වුණත් අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන්ම යන්න. ඒ හැම නැති වුණාම පුතේ බේර ගන්නත් තම සමහර අය ඉන්නවා පිච්චිලා හැම සම්පූර්ණයෙන් මේ වෙලා අයින් වෙලා. එතකොට ඒ වගේ අය බේර ගන්න බෑ. බෑන්ඩේජ් එකක් දැම්මත් can't give the protection as skin as the epithelial tissue. So it protect us from the microbes. Then pressure. So pressure කියන්නේ පුතේ ඉතින් මෙහෙම ගැහුවොත් හරි මොකක් හරි it have the ability of to absorb the has the ability of absorbing of pressure, right? Pressure එක absorb කරන්න පුළුවන් පුතේ. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම දැන් අපි මේ තියෙන organs තියෙනවනේ මෙහෙම. අපි ඇවිදිනකොට එහෙම මේවා හෙල් වෙනවා. But the epithelial is absorbing the pressure. ඒක ටික පොඩ්ඩක් absorb කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ friction. friction ඝර්ෂණයනේ පුතේ ඒක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි හීරෙනවා මොන හරි වෙනවා නේ. ඇඟ ඇහිව තියෙන internal organs මෙහෙම ඇතිල් වෙනවා. It create a friction but it not damaging the cells because of the epithelial tissue. නේ අපි දැන් මෙහෙ ඉන්න ගම මෙහෙම අත ඇතිල් වෙනවා අපේ ඇඟේම. උනාට මොකද්ද damage වෙන්නේ? Just the epithelial tissue. ඇතුළේ තියෙන ඒවට බලපාන්නේ නැහැ. So it protect us from friction, pressure and microbes because that is the cover. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොතේ පිට කවරයක් දාන්නේ ඇයි? සර් කිව්ව නිසා. පොතේ පිට කවරයක් දාන්නේ පොත ඇතුලේ ආරක්ෂා කරගන්න. ඒක ඒ වගේ right මේ ෆෝන් එකට ටෙම්පර්ඩ් එකක් දාන්නේ. මේ ෆෝන් එකට බෑක් කවර් එකක් දාන්නේ ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ වගේ තමයි epithelial tissue කියන්නේ පුතේ අපේ organs
ඇත්තටම ආරක්ෂා කරන්න තියෙන කවරේ තමයි. හැම එකෙම කවර් එකක්. right ඊළඟට ලියන්න absorb කළු පෑනින් absorptive function. Absorptive function. It have the ability of absorption. So write absorptive function. Put a dash and write with your blue pen. The example, digestive tract. Digestive tract. Right? Digestive tract. Okay, then mana ngati putih. Dannawai. Itu ටික ලියන්න. So what happened inside the digestive tract putih? Here, this is the digestive tract. Mang andinna small intestine. Right? That's a tube, no? Kind of tube. Kuda බඩවැල. Small intestine. So the food particles are passing through the digestive tract like this. This one is what putih? A kind of epithelial, because this is the internal surface of the small intestine. So this is epithelial tissue. So what happened when the food bolus is passing through the cavity? The nutrition is absorbed into the small intestine through the special tissue, right? Epithelial tissue. බලන්න මේ epithelial tissue එක හරහා තමයි nutritions ටික උරා ගන්න. So that's a kind of function of the epithelial tissue. Right. ඊළඟ ලියන්න පුතේ. නිදිමත? නෑනේ. මහන්සිද? ඒ මොකද මහන්සි? මහන්සි නෑ. මහන්සි දෙවෝ නෑ කියන්න ඕනේ හරිද? හරි. ඊළඟ ලියන්න perception of stimuli. ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක. Perception of stimuli. Live. Black pen liver. Perception of stimuli. උත්තේජ ප්‍රතිග්‍රහණය කරනවා. මොනවද පුතේ stimuli? ලියන්න පුතේ නිල් පාටින් tongue and nose. Tongue and nose. Tongue and nose. So it sends some stimuli. So it received some stimuli. So perception. උත්තේජ ප්‍රතිග්‍රහණය කිරීම. හරි දුමාම ඉන්නවනේ පුතේ පන්සිලු දුලන නදින වෙන්නේ. හරි. දැන් පාඩම් කරන්නේ ටිකක් physics chemistry වගේ පාඩමක් නෙමෙයි නිසා ටිකක් කම්මැලි ගතිය එනවා. හැබැයි ටිකක් මේ දැන් නේ උනන්දුවෙන් අකුරු ටික ලස්සනට ලියනවා කියලා හිතලා ලිව්වොත් ඒ ගානට plan කරොත් දැන් ඔළුවට පාඩම් කරනවා එක හිත ලිව්වොත් නිදිමත එන්නේ නැහැ. හරිද? So what are the stimuli perceived by the tongue and nose? Oh, the taste perceived by the tongue and the smell is perceived by the nose. So the epithelium of the nose පුතේ. නහයට ගඳ සුවඳ දැනෙනවා, දිවට රස දැනෙනවා. එහෙම රස දැනෙන්නේ නම් පුතේ what happened? The chemicals should touch the epithelial cells. The chemicals should touch the epithelial cells පුතේ. දැන් අපිට මොන හරි රහක් දැනෙනවා. Why? Because the food particle is touched on the tongue, surface of the tongue පුතේ. Surface epithelial tissue of the tongue. කෑමක් දිවේ ගෑවුනොත් තමයි රහ දැනෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට ගඳ සුවඳක් දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒත් chemicals එන්න ඕනේ පුතේ. දැන් ඔයගලන්ට බලු බෙට් එක සුවඳ. එහෙමද? නැත්නම් ගඳ එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ බලු බෙට්ටේ තියෙන particles පුතේ ඔයගලන් ඇවිල්ලා කොහෙ වදිනවද? නහය වැදිලා හරිද? නැත්තම් එන්නේ නැහැ. ඉක්මනට ඒක අස් කරන්න. නැත්තම් මොකද ටික වෙලාවක් ගියාම ඔය බලු බෙට්ටෙන් භාගයක් නහයේ. එහෙම වෙනවා. දැන් කාගේ හරි සෙන් සුවඳ එනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාගේ ඇඟේ ඉඳන් සෙන් particles ඇවිල්ලා නහය වැදිලා. නැත්තම් එන්නේ නැහැ. particles එනවානේ. ගඳ සුවඳක් දැනෙනවා කියන්නේ. Why? Because the chemicals should stimulate the cells of the epithelial of the tongue and the nose. හරි. ඒකත් හොඳයි පුතේ. බලන්න එක එක functions එයාට තියෙනවානේ. Absorption පුළුවන්, protection, then receiving the stimuli, right? ඊළඟ ලියන්න පුතේ. black pen එකෙන් secretory function. ස්‍රාවය කරනවා එක එක දේවල්.
secretory function. Secretory function. හරිද පුතේ? කිව්වනේ. Secretory function. මොනවද පුතේ යා produce කරන්නේ? ලියන්න පුතේ. නිල් පාටින් secretion of mucus. Secretion of mucus by respiratory tract. Secretion of mucus by the respiratory tract. Secretion of mucus by the respiratory tract. By the respiratory tract. Mucus හදනවා පුතේනේ by the surface or the inner lining of the respiratory tract in our nasal cavity, right? In the trachea, right? ඒ ටිකේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? mucus කියන්නේ මොනවද? හොටු. Yes. හරි. ස්ලජ් වගේ තමයි. මොකද හොටු තමයි පුතේ. ඒක එන්නේ මොකෙන්ද? ඔන්න නහයේ තියෙන surface එකකින් හැදෙන්නේ. So it has the ability of secretory function. එකම tissue එක පුතේ බලන්න. තව එකක් තියෙනවා ලියන්න. filtering function. filter කරන්නත් පුළුවන්. filtering function. පෙරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කොහෙද පුතේ? ලියන්න. Broman's capsule in nephron. යදාන්න. Broman's capsule in nephron. Broman's capsule in nephron. ඒක කොහෙද තියෙන්නේ පුතේ? ඒක තියෙන්නේ kidney වල. අපිට මේ අවුරුද්දේම පාඩමක් තියෙනවා. We have to learn all the main systems in our body. ඒකේ පුතේ වෙනම kidney ගැන කතා කරනකොට ඔක පෙන්නන්නම්. දැන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. So what they filtered පුතේ? Or they filtered all the digestive not digestive පුතේ. All the excretory products from our body like urea. They filter in the blood. In the kidneys, the main filter is known as Broman capsule in the kidney. පෙරනවා පුතේ. සම්පූර්ණයෙන් ලේ පෙරලා ලේ පිරිසිදු කරනවා. ලේ වල තියෙන යූරියා වගේ ඒවා අයින් කරලා මුත්‍රා හදනවා. හරි. right. එහෙම තියෙන එක බලමු මේ පාඩමේදී මම පෙන්නන්නම් Broman's capsule කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. එතෙන්දී මතක් කරන්නම්. හරි. Okay. Now we finish the first main type of animal tissue, epithelial tissue. Right? That is the cover of our body. And every organs and in our body also the main cover is epithelial tissue. Right? Okay. ඊට පස්සේ යම් පුතේ ඊළඟ එක මොකක්ද තියෙන්නේ? Connective tissue. Okay. බලන්න පුතේ. Connective tissue එක ගැන මෙහෙමයි තියෙන්නේ. right. මෙහෙම ගමු පුතේ බලන්නකෝ. අයක ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියන්නවා ඔයගලන්ට. The second type of animal tissue. Connective tissue. Connect කරනවා මොනවා හරිනේ. සිංහලෙන් කියන්නේ සම්බන්ධක පටක. මොනවා හරි දෙයක් connect කරනවා පුතේ. මේකේ අපිට details වගේක් ලියන්න තියෙනවා පුතේ මෙතන. බලන් ඉන්න. මෙතන details වගේක් පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ we categorize there is a special connective tissue that is the blood. ඊපස්සේ blood ගැන පොඩි දෙයක් ලියන්න තියෙනවා පුතේ. blood ගැන දැන් දෙකක අපි කතා කරමු. ඒ තමයි blood tissue and functions of blood tissue. blood ගැන වෙනම කතා කරනවා එහෙමයි තියෙන්නේ. මෙතන පුතේ අපි ඩයග්‍රෑම් එකකුත් අඳිනවා බලන් ඉන්න.
මෙතන පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳිනවා පුතේ අපි. මෙතන පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් ඇඳලා ඉතරේ ලියනවා. ලියලා මේක බ්ලඩ් ගැන කතා කරනවා. එහෙමයි තියෙන්නේ. බලමු මුලින්ම දෙක මැදට වෙන ලියනවා කනෙක්ටිව් ටිෂු කියලා. කනෙක්ටිව් ටිෂු right connective tissue වල පුතේ මෙතන වම් පැත්ත පොඩ්ඩක් ඉඳ තියන්න කොටුවක් වගේ තිබ්බොත් ඇති පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් අඳින්න තියෙනවා පොඩ්ඩක් මෙහාට වෙන්න අපි ලියාගෙන යම් පොයින්ට් ටික connective tissue ලියන්නකෝ මෙහෙම right connective tissue is පොඩි ඩයග්‍රෑම් එකක් පුතේ ලියන්නකෝ පළවෙනි පොයින්ට් එක connective tissue is composed of different type of cells and fibers. Connective tissue is composed of different types of cells and fibers. Connective tissue is composed of different type of cells and fibers. Cells Sir, and can fibers. you repeat it? Yes, okay, here this one. Connective tissue is composed of different types of cells and fibers. Different types of cells and fibers. ඊට පස්සේ පුතේ එතනම ලියන්න these cells and fibers are embedded in large matrix. These cells and fibers are embedded in large matrix. අයි බලමු matrix එක මොකක්ද කියලා. හරිද පුතේ? So connective tissue is composed of different types of cells and fibers. These cells and fibers are embedded in large matrix. So embedded in large matrix. හරිද අංජලි? Okay. ඉවනේ? Right. බලමු diagram එක අඳිමු. diagram එක මම මෙතන පොඩියට ඇඳ ගන්න ඕගොල්ලෝ. එතන වම් පැත්තේ ලීෆ් සෙට් එකට වම් පැත්තෙන් ඇඳ ගන්න මම ටිකක් පේන්න ඕනි හින්දා ලොකුවට අඳින්නම්. මෙහෙම එන්නේ. ඒකෙත් කොටුවක් නේ යන්නේ ඔයගොල්ලෝ. මේ කිව්ව කතාවම තමයි පුතේ. මොකද්ද කතාව? කතාව තමයි මේක. Connective tissue is composed of different types of cells and fibers and these cells and fibers are embedded in large matrix පුතේ. දැන් මම පොඩි කෑල්ලක් කපලා ගන්නවා. මොකේද? Connective tissue එකේ. Now it look like this. Has cells. අදින්න පුතේ. Kind of cells everywhere. Different types of cells. Then it has fibers like this. Fibers. තන්තු තියෙනවා පුතේ ඒ ටිෂු එක ඇතුලේ. නිකන් මස් කෑල්ලක් කපලා ගත්තා වගේ තමයි. තන්තු තියෙනවා. right තව තියෙනවා පුතේ පල්ලෙහාත් කියලා most connective tissues possess nerve and එක පුතේ පොඩ්ඩක් ලියලින් පුතේ. එහා පැත්තේ අර features ගාව ලියමු පුතේ. මෙහෙම ලියමු. අර features ගාව මේකට පල්ලෙහාන් ලියමු. most connective tissues possess nerve and blood supply. most connective tissues possess nerve and blood supply. මතක ඇති පුතේ epithelial tissue එකේ තිබ්බේ nerve supply එක විතරයි. හැබැයි මේකේ දෙකම තියෙනවා. most connective tissues possess nerve and blood supply. අඳින්න පුතේ. So here these are nerves. මම red color එකෙන් අඳින්නම් පුතේ. මේ blood vessels. ඒ කැපිලා ගිහිල්ලා පුතේ. නහර කැපිලා ගිහිල්ලා අපි කපනකොට blood vessels. The nerves are used blue color to draw the nerves. These are look like nerves. නිකන් ඔහම දැල වගේ ගිහිලා තියෙනවා පුතේ nerves.
black color එකේ තියෙන්නේ fibrous. බලන්න පුතේ. So these are different types of cells. These are cells. Cells. This type. Then පුතේ fibrous. 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 Then පුතේ matrix. Matrix. Then nerves. Nerves. Then blood vessels. Blood vessels. Where are the parts putte? Have to name it like this. Cells. These are cells. And here blood vessels. Blood vessels. Fibers. These are fibers. Nerves like this. Matrix is what putte? The other all parts here. The other all areas are filled with a matrix. Matrix එකක් තමයි පුතේ මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම. ඒ ඔක්කොම ගිලිලා තියෙන්නේ matrix එකේ. All the fibers and cells and nerves, blood vessels all are deep in matrix. Matrix කියන්නේ පුතේ ඉතින් මේ ඕන තැනකින් ගහගන්න පුතේ මේ වෙන ඒවා අහුවෙන්නේ නැති තැනකින්. So this is matrix. All area. අනිත් නැමෝ connective tissue is composed of different types of cells. Here, fibrous. And these cells and fibers are embedded in a large matrix. Where is the large matrix? This whole area. Right? Right? Then, most connective tissues possess nerves and blood supply. ඔය වගේ තමයි රූපයක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ගේ. නමුත් නිකාම්ම පුතේ ඔක කටපාඩම් කරොත් මොකද්ද කියලා අයිඩියා එකක් නැහැ. දැන් තියෙනවා. ඔන්න ඔහොම තමයි තියෙන්නේ. cells තියෙනවා, fibers තියෙනවා, nerves තියෙනවා, blood vessels තියෙනවා. හරි. හරිද පුතේ? එහෙන්දනේ? name කරාද? name කළා නේ? yes. yes penis. මොන නිකුණාද? දැක්කද? පාඩම් කරගන්නේ විභාගය එනවා. දැන් විභාග ඉස්කෝලේ පටන් ගත්ත ගමන් තියෙනවා ඔයගේ third term එකනේ. ඊට පස්සේ ආයි first term එක ටක් ගාලා තියයි. හරි. බලමු පුතේ. දැන් අනිත් දවස් මම note එක අරන් ඉන්න ඕනේ රවිදු. බලන්න මම නේ. හදපු පොත. right. ඊට පස්සේ කවදාද ගියේ? right. අපි ඔතන ලියමු. තව පොයින්ට් එකක් දාලා ලියන්න පුතේ ඩයග්‍රෑම් එකේ පල්ලෙහෙන් දෙකටම අහු වෙන්න හරි කමක් නැහැ. මෙහෙම හරි කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් ලිව්වනේ ඔයගොල්ලෝ. මේ දෙකම අහු වෙන්න ඕම ලියාගෙන ගියත් කමක් නැහැ. වෙනම පොයින්ට් එකක්. දෙකම අහු වෙන්න නැත්නම් මෙතනින් පල්ලෙහෙන් හරි කමක් නැහැ. තියන්න. මෙතන නේද ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ නේ. මෙහෙම ලිව්වා. දෙකම අහු වෙන ලියන් ගියත් කමක් නැහැ. පහලින් ලිව්වත් කමක් නැහැ. ලියන්න පුතේ. Put a blue color point and write. So this is the main function of the what? Connective tissue. ඕන අපිට black pen එකෙන් දාන්නක function කියලා දාලාම ලියමු. Function and put a dash. Function and put a dash. දෙකක් තියෙනවා පුතේ ලියමු. Functions. So Roman number 1 blue color. Right? Provide
connection between tissues and organs. First one is provide connection between tissues and organs. Provide connection between tissues and organs. Between tissues and organs. Provide connection by the connective tissue. That's the reason why we name it as connective tissue because it provide connection. Main example is blood. So blood is connect all the parts of the body, because blood absorb nutrition from the digestive system and supply through whole over body. Then blood is absorbing oxygen from the lungs and passes it through the all parts of the body. So it connect all the parts of the body by the connective tissue. Right? Second one, Lian Pute, provide support. Provide support. Provide support. How will the support take the name? Our Lian support, then Lian support code then like bone tissue and cartilage. Cartilage. Bone වලින් පුතේ support එකනේ තියෙන්නේ. හයිය ගතියක් තියෙනවා සන්ධාරණය. bone එක. ඊට පස්සේ cartilage පුතේ මේ කනේ තියෙන්නේ මේ හරිය. මේ ඇල්ලුවාම තියෙන්නේ that is cartilage. මේ නහය මේ හරියත් cartilage. That is not bone. ඒක හයිය නැත්තත් නෑ හයියමත් නෑ. That because that is cartilage. Right. Okay. දැන් පුතේ අපි වෙනම examples ටිකක් ලියමු මේ connective tissues වල examples. ඊට පොඩ්ඩක් ඕන ඉතින් මුනි functions නේ පුතේ ඊට පස්සේ දාන්න පුතේ examples of connective tissues කියලා දාන්න පුතේ. Examples for connective tissues කියලා දාලා ඉර කියලා ගහලා ලියමු. Examples for connective tissues and put a dash. Examples for connective tissues and put a dash. ලියමු examples පුතේ. Bone, cartilage, blood. සමහරදා ලියන්න ඕන. Bone, cartilage, blood. Bone, cartilage, blood. ඊට ලියන්න පුතේ tissue under skin. Bone, cartilage, blood, then tissue under skin. Excuse me, sir. Yes, පුතේ. Sir, I have joined right now because of my failure of my computer. Okay, What පුතේ. you done after the functions of epithelial tissue? Functions of epithelial tissue පුතේ කොච්චරද කරේ? Mm, Leave one side පුතේ. Okay? okay, sir. Okay. Leave one side and watch the recording and let me know. Right. Okay. මේ chart එක තමයි පුතේ දාගෙන යන්නේ. දැනට මේ chart එකේ මේ ටික අපි ලිව්වා. මේකට කොච්චරක් ගියත් පැත්තක් වගේනේ. මේකෙන් පැති භාගයක් අපි කරා පුතේ. ඒකට වන අර ඒක ඉතුරු ටික කරන්න පැති භාගයයි මේකට තව පැති භාගයක් යනවා. දැන් මේ ටික පුරවගෙන යන්න. Right. මේ ටිකට පැති භාගයක් ගියා. කලින් එකටත් පැති භාගයක් ගියා. Right. Then ලියවන පුතේ example right. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ නැත්නම් ඕක මේක යටින් දැම්මේ නෑනේ ඔයගොල්ලෝ තාම. නේද? දාන්න. මොන බ්ලඩ් එක වෙනම ගමු පුතේ අපි. ඊට පස්සේ එතනම පල්ලෙහෙන් ලියන්න පුතේ මෙහෙම. එතනම පල්ලෙහෙන් ලියන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක ලියන් යනවනේ. Put a blue color point and write. Then blood is a special connective tissue කියලා ලියන්න example ගාව. Blood is a special connective tissue. අනිත් ඒවාට වඩා එයා විශේෂයි. Blood is a special connective tissue. Blood is a special connective tissue. හරි පුතේ දැන් blood ගැන ලියන් යන් ඒ නිසා. අමි අපි ඒකෙත් මෙහෙම ගමු පුතේනේ දෙකට බෙදමු. දැන් ඉඳන් කරන්න පුතේ දැන් ලී වෙච්ච අය පැත්තක් ඉඳ තියලා මෙතන ඉඳන් කරගෙන යමු. blood tissue මෙහෙම ගමු පුතේ අපි. දෙකට බෙදමු. Features of blood tissue then function. මේකෙත් පුතේ පල්ලෙහා ලියන්න තියෙනවා පොඩ්ඩක්. පොඩි විස්තරයක් ලියලා ඉමුණින් blood tissue විතරක් දාන්නකො. පහළ පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා. ලියලා යම් මෙහෙම.
So we have write some points about the blood tissue. Then we can classify it into two features of blood and functions of blood tissue. Fine. Right. අපි ලියමු පුතේ blood tissue කියන්නේ ඇයි වෙනම ගත්තේ blood? කලින් ලිව්වා because blood is a special connective tissue. දැන් බලමු මොකක්ද යාගේ special එක කියලා පුතේ ලියන්න. Put a blue color point and write. The speciality is that the matrix the speciality is that the matrix is not the speciality is that the matrix is not secreted by the speciality is that the matrix is not secreted by the blood cells. The speciality is that the matrix is not secreted by the blood cells. Matrix is not secreted by the blood cells. ඒ කියන්නේ පුතේ අනිත් එකේ මොකද වෙනව නැත්තේ? අනිත් ඒවල. The matrix is secreted by the cells පුතේ. Right? ඒ කියන්නේ මේ by the cells they are secreting the matrix. මේකේ තියෙන cells ම තමයි පුතේ යාගේ වටේ මොකක් හදාගන්නේද? Matrix එක හදාගන්නේ in the other all types of connective tissues. But in the blood, the matrix is not secreted by the blood cells. So that's the special thing. Right. ඊට පස්සේ පුතේ function එකයි වෙනම අපිට තියෙනවනේ. function එක තියෙනවා. මොකද commonly කිව්වොත් blood tissue helps in maintaining proper connection between organs and tissues. But that is the main functions of the connective tissue. No? What? Maintaining proper connection between organs and tissues of the body. ඒක ඉතින් blood වල විතරක් නෙමෙයි හැම connective tissue එකකම main function එක වෙනම ලියුවා. ඒකයි ලියන්න ඕනේ. දැන් අපි යම් පුතේ features of blood tissues ලියන්න. මේව දෙකට බෙදමු. මේ විදිහට බෙදන්න පුතේ. දෙකට බෙදන්න. Features of blood tissue. රුධිර පටකය blood tissue රුධිර පටකයේ ලක්ෂණ බලමු. Put a blue color point and write fluid matrix and it is known as plasma. Fluid matrix and it is known as plasma. චතුමීනි ඉන්නවනේ පුතේ බුදීෂ අධීක්ෂණ තරුල් දුලන clear. Fluid matrix and it is known as plasma. So in the other connective tissues some are semi solid like cartilage. ඝන කියන්නත් බෑ ද්‍රව කියන්නත් බෑ අර්ධ ඝනයි. In our bones that is solid matrix නේ. හයියනි පුතේ ඇටකටු. So that is solid, cartilage is semi solid, blood matrix is liquid. So there is a fluid matrix and there is a special name for the matrix of the blood that is known as plasma. නැත්නම් blood plasma. හරිද කසුන්දී? Okay no? Right. ලියන්න ඊට පස්සේ I point එකක් දාලා මොනවද තියෙන cells පුතේ ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. ලියන්න. Red blood cells and තව නමක් තියමු දෙකක් ලියන්න ඕන erythrocytes within bracket. Red blood cells, erythrocyte, comma white blood cells within bracket leukocytes. Red blood cells, erythrocytes. point එකද? ඔව් පුතේ දෙවෙනි point එක. Red blood cells, erythrocytes, comma white blood cells, leukocytes, and cellular fragments. Within bracket platelets. Cellular fragments within bracket platelets කියන්න පුළුවන් කොටකින් පුතේ platelets. Platelets are the three main types of cells. Cellular fragments within bracket
platelets are the three main types of cells. Are the three main types of cells. Are the three main types of cells. There is the color pen. Pencil box. You have to use black color, blue color, red color. Okay. You can use. Right. Then හරි. ඊළඟ point එක ලියන්න පුතේ. ඔය fibers මොනවද තියෙන්නේ පුතේ? දැන් because if it is a connective tissue, it should consist, I should have cells, then matrix and fibers. So what are the fibers of the blood පුතේ ලියන්න. ලියන්න පුතේ. Fibers are not found always. Fibers are not found always. ඊළඟ point එක. Fibers are not found always. එතකොට පුතේ fibers are not found always, but during blood clotting they appears. But during blood clotting they appear. But during blood clotting they appear. But during blood clotting they appear. හරිද කුමේෂා? Okay no? So blood clotting කියන්නේ පුතේ when we bleed රුධිරය කැටි ගැසී. රුධිර කැට ගැසීම. The liquid blood is turned into solid particles. So that process is known as blood clotting. මොකද දැන් තුවාලයක් වෙලා තියෙන පුතේ. මොකද වෙන්නේ? මේ ලේ යනවා පුතේ එතකොට because there is a liquid no. නිසා මෙහෙම ලේ යනවා. But the fibers are then composed and cover the wound. මේක වහලා දානවා. අර තුවාලේ හැදෙන පොත්ත වගේ එක නෙමෙයි පුතේ. මේක this is microscopic. These all fibers are microscopic. හරිද? අර තුවාලේ දැන් අපිට දැන් ගොඩක් අය තුවාලනකොට මොකක් හරි අතින් තියාගෙන හරි පොඩ්ඩක් අල්ලන් ඉන්නවා. නැත්තම් ප්ලාස්ටරයක් ගාලා වහනවා. නවතින්නේ කොහොමද පුතේ ලේ යන එක? By the fibers of the blood. ඊට පස්සේ දැන් තුවාලේ පේනවා පුතේ මෙහෙම තුවාලේ වෙලා රතු පාට පේනවා ලේ යන්නේ. ඇයි ඒ? Because there are microscopic cover that is done by the fibers of the blood. එහෙම තුවාලේ වහලා දානවා. අන්න ඒ වෙලාවට මොනවද පේනවද? fibers පේනව නැත්තම් නැහැ. තියෙ හැදෙනව නැත්තම් නැහැ. හරිනේ. right. so blood ගැන හරි පුතේ. දැන් යමු එහා පැත්තට. functions වලට. හරිද? ලියන්න හැමෝම කො පේනින් චතුමිනි හිමාන් දුලන කො පෙන් එච්චර තින්නවනේ. කරමු වැඩේ කරමු කොහොම හරි. හරි. දැන් මේ කෙටියෙන් දීලා පුතේ ඉතින් මෙහෙමයි මං කිව්වේ. ඔය data මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. data ඔය හැම එකම මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ව එක දවසක job role එකකට තමයි training කරන්නේ. මොකක් හරි job role එකක්. නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නම job role එකක් මොකක් හරි ඉතින් අපි කියමු doctor කෙනෙක්. දැන් ડોක්ටර් කෙනෙක්ට මේ වගේව මතක තියාගන්න ඕනේද? මේවා ඕනේ නෑ පුතේ, වෙන ඒවා ඕනේ. ඉතින් වෙන ඒවා පුළුවන් ද බලන්න ඕනේ. ඉතින් පුතේ ඒකට ගන්න පුළුවන් හරිය ලිමිට් එකක් තියෙනවා. දැන් කැම්පස් එකකට උනා පුතේ ඉගෙන ගන්න හැම ළමයෙක්ට මේ කෝස් එක කරන්න යන්න බෑනේ. So you should have a selection. තෝරා ගන්න ඕනේ. තෝරාගන්නේ කොහොමද පුතේ? දැන් ගොඩාක් ඒවා දැන් මෙහෙමනේ දැන් හදිස්සිය ડોක්ටර් කෙනෙක් එනවා. ඉන්නවා ලෙඩෙක් එනවා. දැන් එයාට හදිස්සි ලෙඩෙක් පුතේ ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහන්න ඕනේ. හරිම ඉන්ජෙක්ෂන් එක ගහන්න ඕනේ. ඒක ගැහුවේ නැත්නම් මැරෙනවා. දැන් ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න ගොඩක් අය ડોක්ටර් යන්නේ නැහැනේ. එයා ගැහුවත් මොකද වෙන්නේ? ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕනේ. ආ මේ ලෙඩේට දෙන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ජෙක්ෂන් එක. ඉන්ජෙක්ෂන් ගොඩාක් තියෙනවා හොස්පිටල් එකේ. නම කියන්නේ. නම මතක නැහැ. දැන් පොත හොය ඉන්නවා. යකෝ මොකද්ද යකෝ නම කියලා අරු 50 දිනව මැරෙනවා. හරියන්නේ නැහැ. එතකොට ටක් ගාලා ඒ වෙලාවේ මතක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පේෂන්ට් කෙනෙක් ආපුවහම පුතේ හැමෝම එකම ලෙඩේ නෙමෙයිනේ. එතකොට මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ වලට දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ බේත කියලා එයාට ડોක්ටර්ට මේ කවුද පේෂන්ට් පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා සර්ච් කරනවා Google එකේ. මොකද්ද බේත? නැත්නම් Google එකේ නැත්නම් පොත පෙරලනවා. ඒක ගාලා තියෙනවා වෙනම ලොකු පොතක්. එහෙම බෑ ඩික්ෂනරි වගේ එකක් තියෙනවා. එහෙම බෑ ටක් ගාලා ඒ වලේ ශනික තීරණ ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉංජිනේර කෙනුත් එහෙමයි.
කියන්නේ එයාට ටක් ගාලා කැල්කියුලේෂන්ස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ පුතේ. මොකද ඒ ඉන්න වැඩ කරන කට්ටිය අර කොන්ක්‍රීට් අනානේ ඉන්නේ. අනාන දැන් බාල්දිය තියාගෙන බලාගෙන ඉන්නේ. නේ? ඔව්. කොච්චරක් මේක ඝනකමට දාන්න ඕනේ. ඝනකම අඩු වුණත් අවුල්, වැඩි වුණත් අවුල්, බර වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා ටක් ගාලා ඉංජිනේර කියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ කැනාලුව වෙනස් වෙනවානේ පුතේ. මෙතන මීටර් 5ක කොන්ක්‍රීට් එකක් දාන්න කියලා ටක් ගාලා කියන්න ඕනේ. දැන් අර මේ බාස් බලාගෙන ඉන්නවා මෙයා ගාන හදන පට ගාලා. එතකොට කොන්ක්‍රීට් එක ඔලිය හලලා යනවා ඊට පස්සේ. ඇයිද? පරක්කු වෙන්නේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? කොන්ක්‍රීට් එක ගල් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා පුතේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රැක්ටිකල්ලි කරන්න ඕන දේවල්. ඉතින් ඒකට හොඳම කෙනා තෝරගන්න ඕනේ. හොඳම කෙනා තෝරන්න පුතේ ඉතින් ඒ කෝස් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් ඉවන්ලා හරියන්නේ නැහැනේ. දැන් මෙඩිසින් උගන්වනවා හැමෝටම. නේ? ඒක ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් හැමෝටම මේක දරා ගන්න බෑ. කොහොමද තෝරන්නේ? ඔය ඉස්කෝලේ සිලබස් එකේ මේ ටික පාඩම්ද බලන්න. මේ ටික පාඩම්ද ෆිසික්ස් ගණන් හදන්න පුළුවන්ද? කෙමිස්ට්‍රි හදන්න පුළුවන්ද? හරි පුළුවන්. එහෙනම් මෙයාට මේ කෝස් කන්ටෙන්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ ළමයි ටික තෝරගන්න. ඉතින් මේකේ බලන්නේ පුතේ ඕගලන්ට මේ ජොබ් එක හරියනවද කියලා. හරියනවා නම් හරි. ඒ නිසා මේවා පාඩම් කරන්න පුතේ. සමහර වෙලාවට මේ කරන ඒවා ආයේ ජීවිතේට ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕන වෙනවා මොකටද? අර අදාළ කෝස් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න. හරි. ඒකයි ඉතින් මේ ඩීටේල් වගේ තියෙනවා ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔය රයිටින් බුක් එකට දැම්මේ පුළුවන් තරම් ෂෝට්. ටෙක්ස්ට් බුක් එක ඊට වඩා ලොකුවට තියෙනවා. ඔයිට වඩා ෂෝට් කරන්න බෑ. එතකොට තව මදි වෙනවා. කරගෙන යන්න ඈ. පාඩම් කරන් එන්න. කම්මැලි වෙන්න එපා. කරගන්න ඕනේ ඉතින් පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා, ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙනවා, පයිලට් කෙනෙක් වෙනවා. මොනවා හරි හොඳ මේන් ජොබ් රෝල් ටිකක් තියෙන්නේ. ඒවා ඊටාම වටින වරප්‍රසාද හම්බ වෙන ඒවා. එහෙම කෙනෙක් වුණාම එකක් සැලරි එක හම්බ වෙනවා ගොඩක්. සමාජ පිළිගැනීම හම්බ වෙනවා. ඉතින් පුතේ ඒ වගේ හොඳ දෙයක් නිකන් ඉඳලා ගන්න බෑනේ. නිකන් ඉඳලා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක හොඳ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් බෑ. නිකන් ඉඳලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් හොඳ දේවල් නෙවෙයි. ඒ නිසා පොඩි කැපකිරීමක් තියෙනවා පුතේ. නිකන් කිසි දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා වැඩේ කරගෙන යන්න. හරි දැන් ෆන්ක්ෂන්ස් ලියමු. ෆන්ක්ෂන්ස් ලියන්න පුතේ. ඔව් ලියමු. බ්ලැක් පෙන් එකෙන් ලියමු පුතේ. පොත ඩෑෂ් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් ලියන්න තියෙනවා. ලියන්න. නැත්තම් පල්ලෙහා ලියන්න පුළුවන්. බ්ලැක් පෙන් එකෙන් ඔහොම ලියලා පල්ලෙහා නිල් පාටින් ලියමු. ඒක පොඩ්ඩක් විස්තර කරමු. ලියන්න පුතේ. First function is transportation of materials. Transportation of materials. ද්‍රව්‍ය පරිවහනය. Transportation of materials. ලියමු පුතේ මොනවද කියලා. පල්ලෙහෙන් හරි ඩෑෂ් එකක් හරි දාලා ලියන්න. මොනවද ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්නේ? Gases, nutrients, excretory materials, hormones. ලියන්න පුතේ. Gases, nutrients, excretory materials, hormones. Gases, carbon dioxide, oxygen. Nutrients, glucose, fatty acids, amino acids. Excretory materials, urea, uric acid. Hormones, growth hormones, estrogen, progesterone, testosterone, like that. ඒ කෙටියෙන් ලියන්න පුතේ. Are transported ඒවා ඕනේ. So first the main function is transportation of materials, and then we wrote what are the materials. Now second one, protection. ආරක්ෂාව. Okay, ආරක්ෂාව දන්නවනේ මොකද්ද කියලානේ? From the microbes. So protection. ලියන්න පුතේ ඒකේ කොහොමද දෙන්නේ ආරක්ෂාව? ලියන්න පුතේ white blood cells destroy foreign bodies. White blood cells destroy ඔන්න දාන්න පුතේ microbes කියලා දාන්න. White blood cells destroy microbes. White blood cells destroy microbes by phagocytosis. By phagocytosis and by producing antibodies. White blood cells destroy microbes by phagocytosis and by producing antibodies. And by producing antibodies. Okay, Budisha, දුලන නෝනේ අනිත් අය මට කියලානේ ඔක්කොම පුතේ. තරුෂ, මිතුක, රජිඳු, ඔනෙත්, නදින, දුලන්, දීශ පේන්නේ නැහැ පුතේ. මයික් ඔන් එක. පේන්නේ.
හරිද චතුමිනි ඉලිවනේ? හ්ම්. හරි. බලන්න. මොනවද පුතේ මේ කියන්නේ? So it kill what? White blood cells. Destroy microbes by phagocytosis. Phagocytosis කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ගිහිල්ලා කනවා, ගිලිනවා. දැන් මෙහෙම this is the white blood cell and this is a microbe. එයා ළඟට යනවා පුතේ. ළඟට ගිහිල්ලා මෙහෙම ගිලිනවා. මෙහෙම කටක් වගේ හදාගන්න. හදාගෙන මෙන්න මේක ගිරලා දානවා. එහම ගේම් එකකුත් තියෙනවනේ. බැට්මෑන් මොකක්ද? ඒ වගේ තමයි. ගිහිල්ලා ඔහම ගිල යනවා. So that is known as phagocytosis. මොකද අපේ සෙල් එක ලොකුයි පුතේ මේ බැක්ටීරියා සෙල් එකට වඩා. කොහොම ගිහිල්ලා ගිලිනවා. නැත්තම් පුතේ producing antibodies. ඒ කියන්නේ ගිලින්නේ නැහැ පුතේ. මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා chemicals දානවා. එළියට. chemicals දාලා මෙයාව මරලා දානවා. So that is known as producing antibodies. ඔය දෙකෙන්ම විනාශ කරලා දානවා. So it protect our body from microbes. හරි. තුන්වෙනි එක ලියන්න පුතේ කළු පෑනෙන් maintenance of homeostasis. Maintenance of homeostasis. Maintenance of homeostasis. ලියන්න පුතේ. Maintenance of homeostasis. Homeostasis mean පුතේ maintaining a constant internal body. ඒ කියන්නේ අපි ඔක උනන් තේරුම ලියමු. Maintain a constant internal body කියන්නේ පුතේ. So we have to maintain the body temperature constantly and we have to maintain the glucose level in our body constantly. Like that, maintaining constant conditions in the body, it is known as homeostasis. පුතේ අපිට හම්බ වෙනවා වෙනම පාඩම. ලස්සන පාඩම් ටිකක් තියෙන පුතේ 11. මේ ලස්සන ලයිව් බැලුවද පොත පෙන්නලා? බලන්න ඕනේ PDF එක හරි ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම සිස්ටම්ස් ගැන තියෙනවා හරිද ගොඩාක් මේ තමයි ලොකුම පාඩම පුතේ මේ 6 වෙනි පාඩම තනිකරම අපිට 10 11 තියෙන ලොකුම පාඩම හරි බලමු ඉතින් ලොකුම පාඩම වුණා වගේ නෙමෙයි පාඩම් කරන් තියෙන්නේ හරි මම හෝමියෝස්ටැටිස් තිබ්බා ඒක ඕනේ එතනින් ඉර කැලක් ගහලා ඒක ලියමු පුතේ නැත්නම් ඔක ආයෙ හොවෙන්නේ 6 වෙනි එකෙන් නිකන් කටපාඩම් කරනවට වඩා තේරුමක් ඇතුව පාඩම් කරන එක හොඳයි පුතේ මේ ලියන ඉර කැලක් ගහලා ලියමු maintenance of constant internal environment maintenance of constant internal environment single word is homeostasis maintenance of homeostasis කියලා ලියපු තේ ඉර කැලක් ගහලා ලියමු maintenance of constant internal environment that is mainly done by the blood නියත අභ්‍යන්තර පරිසරයක් පවත්වා ගැනීම මොනවද නියතව තියාගන්න ඕනි පුතේ මේ තියෙන්නේ blood glucose level ඒක ලියන්න එපා body temperature water balance ඒ වගේ තියෙන අපේ ඇඟේ නියතව තියාගන්න ඕනේ ඒවා ගොඩක් හරිනේ okay එච්චරයි ලිව්වා ටග්ගල මසල් එකක් ලියමු පුතේ යමු ඊළඟට තුන්වෙනි එකට muscle tissue ඒකත් ඔය වගේ තමයි පුතේ උඩින් ලියනවා දෙකට බෙදෙනවා එහෙම යන්නේ හැරි ලියන්නේ අපි ඒකට පාඩම් කරන්න තමයි ලොකු නෝට් එකක් ඕන නම් ටෙක්ස්ට් බුක් එක තියෙනවා දැන් පුතේ muscle tissue කියලා දාලා මුලින්ම ලියමු මේ ලියලා බෙදමු පස්සේ බෙදින් දෙකට බෙදමු ඕකෙත් ෆන්ක්ෂන් එනවා ෆීචර්ස් එනවා හරි බලන්න පුතේ right මෙහෙම ලියමු ලියන්න පුතේ පළවෙනි පොයින්ට් එක made up of muscle cells or muscle fibers made up of muscle cells or muscle fibers made up of muscle cells or muscle fibers muscle cells or muscle fibers we know that every tissues are made by the cells no so the cells of the muscles is known as special word fibers the reason is it's too long puthe digai mehem so this is a cell it has same organelles the nucleus golgi complex and all the things have puthe එක digai and normal cell එක puthe ඔය වගේ
ඒ නිසා මේකට සෙල් කියලාත් කියනවා නැත්නම් nerve sorry මේ muscle fiber කියලාත් කියනවා. fiber එකක් වගේ, තන්තුවක් වගේ. දෙකම එකයි. සෙල්ම තමයි. right ඊළඟ point එක පුතේ muscle fibers possess contraction and relaxation ability. Muscle fibers composes contraction and relaxation ability. Contraction and the muscle fibers possess contraction and relaxation ability. Contraction and relaxation ability පුතේ. Like a rubber band. මේක දිග වැඩි කරන්නත් පුළුවන් අඩු කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම ඇදෙන්නත් පුළුවන් ආයි ඇකිලෙන්නත් පුළුවන්. right ඊට පස්සේ පුතේ ඊළඟ point එක muscle tissue මෙන්න a good blood supply කියලා. a good blood supply. a good blood supply. හොඳ රුධිර සැපයීමක් තියෙනවා පුතේ. Not like the epithelial. In the epithelial, there is no blood supply, but here it would have a good supply to work the muscles well. It needs nutrition, oxygens, right? ඊළඟ point එක ලියන්න පුතේ. Act as one of the effectors. Act as one of the effectors. Act as one of the effectors. Effectors මතකද පුතේ? 10 පන්තියේ තිබ්බේ. Coordination පාඩමේ act as one of the effectors. So what is the other effector type? One is muscle, other is කියන්නක. දෙකක් තිබ්බ effectors. There are 5 sensory organs. ඒක දන්නවනේ. And what are the 2 effectors? Muscles and කියන්නේ නැහැ. මොකද්ද? Muscles and glands. එකක් මේක. 10 පාඩමක් ඒක. ආයි 11 හදි හම්බ වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ put a blue color point and write muscle tissue is there are 3 types of muscle tissues. There are 3 types of muscle tissues කියලා දාලා බෙදමු තුනට. There are 3 types of muscle tissues. There are 3 types of muscle tissues කියලා දාලා තුනට බෙදමු පුතේ ටක් ගාලා 1 2 3. There are 3 types of muscle tissues. Smooth muscle tissue, then skeletal muscle tissue, then cardiac muscle tissue. යටින් අපි ලක්ෂණ ටික ලියාගෙන යමු. Smooth, skeletal, cardiac. Okay, පුතේ Shannon, go to recording and let me know. Okay. Wi-Fi ඔක්කොම දාගන්න ඕනේ පුතේ. සමහරගේ Wi-Fi ඉවරයි කියලා දාලා තියෙනවා. හරි. Smooth muscle tissue පුතේ මේ වගේ. මේ තියෙන diagram smooth muscles, right? Then here this one is skeletal, cylindrical shape, and this one is cardiac. බලමු පුතේ ටික අපි මේ ලොකුවට මදින්න ඕනේ නැහැ. මේ මදිමු simple එකක් අඳිමු. Smooth muscle tissues look like this. Spindle shape. There's more cells like this. Spindle shape. And skeletal muscles, cylindrical shape pute, like this. Skeletal. And it has some lines like this. Maybe iri තියෙනවා පුතේ. Smooth එකේ නෑ. ඒකයි අර smooth කියන්නේ. මතු පිට සිනිදුයි. Smooth. සිනිදු පේශි. මේ කොහොම තියෙන්නේ පුතේ. And here multicellular. Multi nucleus.
nucleus ගොඩක් තියෙනවා. Then cardiac muscle look like this. මම වෙලා පුතේ දෙකට බෙදිලා තියෙනවා. මෙහෙම ඇවිල්ලා have branches. And some special things like this. It also have lines. Lines තියෙනවා පුතේ. මැද නිකන් කැපී පේන lines වගේකුත් තියෙනවා. මේ ඇඳ ගන්න පුතේ. So this is the මේක නිකම්ම lazy. මොකද්ද? Smooth tissue එක lazy. Streamline shaped cells. ඊට පස්සේ පුතේ මේ තියෙන්නේ skeletal එක. Cylindrical shaped cells. It has more nucleus. This is multinucleus. And cardiac like this. පොඩියට එන්න ගන්න. බලන්න පුතේ මේකේ මැද ලොකු ඉරිත් තියෙනවා පොඩි ඉරිත් තියෙනවා. බලන්න. මෙහෙම එන්න. මැද තියෙනවා ටිකක් ඝනකම් තැන. These are cells. Cells are branch. මේවට කියනවා පුතේ ඒක නිකන් විශේෂ එකක් දාගන්න පුතේ intercalated disc කියලා කියනවා. අනිත් කයි නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නනේ පුතේ plasma membrane, nucleus ඒවා දන්නේ. මේ intercalated disc කියලා කියනවා. Intercalated disc. එන්න මේ skeletal එක. හරිද? නිකන් simple ඇඳ ගන්න ගොඩාක් නේ. හරි දැන් ලියමුනේ. මේකෙත් පුතේ මෙහෙම ඉරි තියෙනවා මැද නියුක්ලියස් එක තියෙනවා. ඒ වගේ තියෙනවා. මැදම නෙමෙයි පුතේ තියෙන සෝරි වැදුනා. මැදට යන්නේ ඔයගොල්ලෝ. මේ පොඩ්ඩක් අයිනට යන්න ඕනේ. නියුක්ලියස් එක මැදම නෙමෙයි අයිනේ තියෙන්නේ. මේ උඩ යන්නේ අයිනේ වෙන්න ඕනේ. නියුක්ලියස් එක තියෙන්නේ මේ කෙර වලට වෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ. අතු පාටින් දාන්න. මෙන්න මෙහෙම. Near to the plasma membrane. Right. ටක් ගාලා ලියමු පුතේ ඒකේ අපි මේවට එක ලියමු පුතේ ෆීචර්ස් එක ලියන්න මුලින්ම ෂේප් එක ලියන්න පළවෙනි පොයින්ට් එක මේ යටින් ලියන්න පුතේ මේ යටින් ලියන්න ස්මූත් එකේ spindle shape smooth එකේ spindle shape cardiac sorry මේ skeleton එකේ cylindrical shape the cylindrical or spindle cylindrical cardiac එකෙත් එන්නේ පුතේ cylindrical දාන්න cylindrical sorry spindle cylindrical right ඊට පස්සේ දාන්න පුතේ ඊළඟ එක unbranch branch නේ මේක shark branch නෑනේ පුතේ මේකෙත් branches නෑ මේකේ branches තියෙනවා මේ branch වෙලා same cell is branch into two or more so unbranch branch මේ පාඩම් කරාම ලේසි ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ one nucleus smooth muscle one nucleus එක න්‍යෂ්ටියයි තියෙන්නේ one nucleus cylindrical එකේ පුතේ skeleton එකේ multinucleate or multinucleus නැත්නම් දාමු පුතේ more nucleus නැත්නම් multinucleus නැත්නම් more nucleus cardiac එකේ දාන්න පුතේ one nucleus or single nucleus
කාඩියක් එකේ. one nucleus. ඊට පස්සේ දාන්න පුතේ එහෙම ලියමු. no striation. ඉතින් පුතේ no striations. අර හරස් ඉරි නෑ පුතේ. no striation. no striations. අනිත් දෙන්නගෙම ලියන්න පුතේ have striation. ලියන්න පුතේ. or striations are present කියලා දාන්න. right. ඉතින් පුතේ with striations අනිත් දෙකම. with striation මේ තියෙන ඉරි තියෙනවා පුතේනේ. මේකෙත් තියෙනවා with striation here without or no striations. right. ඊට පස්සේ පුතේ ලියන්න smooth එකේ do not become fatigue quickly. do not become fatigue quickly. smooth එකේ do not become fatigue quickly. do not become fatigue quickly. do not become fatigue quickly. skeleton එකේ ලියන්න පුතේ become fatigue easily. become fatigue easily. become fatigue easily. cardiac එකේ ලියන්න පුතේ never become fatigue. ඒක never become fatigue. never become fatigue. never become fatigue. just පුතේ ආයි skeleton එකේ sorry බලන්න පුතේ ඔව් සර් ස්කෙලටල් මසල් ටිෂු එකේ මේ මොකද්ද ලිව්වේ පොයින්ට් එක? fatigue easily. fatigue easily පුතේ. fatigue easily. fatigue easily. yes. ඒ වගේ ලියමු පුතේ මේකේ ලියන්න controlled involuntary. smooth එකේ controlled involuntary. controlled involuntary. controlled involuntary. ඊට පස්සේ skeleton එකේ පුතේ ලියන්න voluntary controlled. voluntary controlled. cardiac එකේ ලියන්න පුතේ involuntary controlled. involuntary controlled. involuntary controlled. පස්සේ අනිත් දෙකේ ලියමු මෙහෙම. හරිද? involuntary control. smooth එකේ cardiac එකේ ලියන්න පුතේ intercalated discs are absent. smooth එකේ skeleton එකේ intercalated discs are absent. cardiac එකේ දාන්න පුතේ intercalated discs are present. intercalated discs are present. intercalated discs are present. ඒකේ පුතේ උඩින්ම දාන්න ඕන එකක් තියෙන එක දාන්න බැරි වුණා. මේක වෙන පාටකින් දාමු රතු පාටින් වගේ දාමු. උඩින්ම බැරි නම් යටින්ම දාන්න. ස්කෙලටල් මසල් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඊයම් රතු පාටින් වගේ ලියාගෙන යන්න ස්කෙලටන් ගාව ලියන්න මේව ලියන්න. එහෙම ලියමු. associated with skeletal system. ලියන්න. associated with skeletal system. 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 මේ තියෙන පුතේ පේනවනේ. chicken කෑල්ලක්. හරි ඉතින් ඒත් එහෙම තමයි. here this is the skeletal system and this is the muscle. කන්නේ අපෙත් උහම තමයි තියෙන්නේ. මේක හයි වෙලා තියෙන්නේ මොකටද? අස්ථි පද්ධතියට. So that's the reason why we call it skeletal muscle. So it helps to what for the locomotion and all the things, right? So these mostly associated with the skeletal system, right? ඊපස්සේ පුතේ ලියන්න මේ smooth එක ඒකේ නම් එන්නේ පුතේ ගොඩක් වෙලාවට හැම organ එකම වගේ තියෙනවා පුතේ, right? ඊපස්සේ cardiac එක ගාව ලියන්න පුතේ මොනනම් ඉන්න පුළුවන් මෙහෙම ලියන්න පුතේ right. එහෙම ලියමු.
skeletal muscles fibers එක හරි මේක associated with skeleton. terus කියමු පුතේ inside the heart cardiac දාන්න. ඒක හදවතේ විතරයි දාන්න. කියමු පුතේ inside the heart. ඊට පස්සේ දාන්න පුතේ මේ අපි කියන බැලුණානේ ඒක ලියන්න මේ smooth එක ලියන්න. most of the organs which was controlled by involuntary. most of the organs. හයිනේ පුතේ. දැන් skeletal muscle tissue එක මොකද වෙන්නේ පුතේ? voluntary. හිතාමතා පාලනය කරන්න පුළුවන්. skeletal yes no. මෙහෙම කරන්න පුළුවන් අත right. ඒක සමහර involuntary control වෙනවානේ. දැන් මොකක් හරි පිච්චුන එකක අත ගෑවුනොත් ටක් ගාලා අත automatically ගෑනෙනවා. voluntary control කරන්න අපල involuntary. smooth is that is definitely involuntary පුතේ. ඇයි අපේ දැන් organs control කරන්න බෑනේ පුතේ. We can't control the stomach. We can't control the small intestine. automatically වෙනවා. නේද? ඒ නිසා involuntary. ඒක හිතාමතා වෙන්න තිබ්බොත් අමාරු වෙයි පුතේ. අපි කාලය ඉවර වෙලා වෙනම කල්පනා කර කර ඉන්න වෙනවා. දැන් stomach එක මේවා කරන්න, දැන් small intestine එක මිරිකන්න වෙන වැඩක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔටෝ වෙනවා පුතේ. cardiac, that's the main tissue in the heart. That also involuntary. ඒකත් හොඳයි involuntary තිබ්බ එක. අපි ගැන දන්න හින්දා පුතේ. ඇයි? නැත්නම් මිනිස්සු මැරිලා ඇදගෙන වැටෙනවා. ඇයි ඒ? ඔය heart එක contract කරන්න අමතක වෙලා. ඉතින් අපිට අමතක වෙන හැටියට ඕක අමතක වෙන්නේ අහන්න දෙයක් නැහැ පුතේ. මිනිස් නිසා ඒකත් automatic දාලා තියෙනවා. So that also involuntary. හරි? හරි. ලොකු දෙයක් නෑ පුතේ. fatigue easily කියන්නේ පුතේ. දැන් මේ skeletal muscle පුතේ අපිට නිතර ඔහොම කරගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඉක්මනට අමාරුයි. දැන් සමහර ඔයගොල්ලෝ ලියලා මොකද කරන්නේ? නේ? අත වේදෙනවා කියලා කියන්නේ. fatigue easily. smooth එක අර තරම් නැහැ. හැබැයි සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ heart එක never become fatigue. හරි. එහෙම වෙනවා මැරෙනකොට. මැරෙනකොට නම් විඩාවටපත් වෙනවා. ඒ හැර හැමතිස්සෙම ඒක බීට් වෙනවා ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන්. මේ අම්මගේ බඩේ ඉන්නකම්. හරිද? හරි. බලමු. එහෙනම් පුතේ අදට ඇති. අපි හැමෝම ටිකක් පරක්කුත් වුණා. දැන් ක්ලාස් උත් තියෙනනේ තව. වෙලාව දැක්කේ දැන්. හරි බලන්න පුතේ. හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි හම්බෙමු ආයි පේපර් රිවිෂන් ක්ලාස් එකෙන්. ටිකක් වෙලා වැඩි වුණා. දැන් විනාඩි 10ක් කලින් ඉවර කරන්න තව පන්තියක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්. සෝරි හරි. බලන්නකෝ ආයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරි. අදට ඇති පුතේ එහෙනම් අපි හම්බෙමු පාඩම් කරන් එන්න, වැඩ ටික කරන් එන්න. සති 3යි තාම. අලුත් අවුරුද්දේ ගත්ත ආරම්භය බැහැලා යන්න දෙන්න එපා. රිසල්ට් අඩු වෙයි. නැත්නම් අන්තිම මොහොතේ අර දැන් 2023 කට්ටිය දඟලනවා වගේ පණ දාගෙන දඟලන්න වෙයි. හරි ඒ නිසා එහෙම කරන්න එපා. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. පාඩම් කරන් එන්න. goodbye sir. Okay, තෙරුවන් සරණයි. God bless. Bye. හරි පාඩම් කරන් Thank you, එන්න. sir. Bye. Welcome. God bless you. Bye. God bless. හරි ඉමන්දී කවියක් තියෙනවා ලැබසති ලෑස්තිලා එන්න. අමතකුන්නේ නැහැ. හරි? Okay, එන්න පුතේ. හරි. සරණයි. Welcome. Goodbye. Same to you. එන්න පුතේ. Right, okay. එන්න මොනවද බලන් ඉන්නේ? ඉස්සරහට මම ගන්නවා උත්තේ. මේ ඇවිල්ලා බෝඩ් එකේ ලියන්න තියෙනවා ඒව කරන්න. Goodbye. එන්න තමයි උස්සන්නේ පුතේ. වැඩි කරන්නේ පාඩම් කරන් ඉන්නේ. හරිද?